activar su cámara y su audio, su micrófono. Bueno, conectar su cámara, su micrófono.
One, two. One, two. One, two. Don't you like that I got you saying that I'm tired?
Asked if I was thirsty, just my type. Myself to cut her loose, but baby now I'm wiser, it's no use. Blue my eyes, 'cause I'm done with you, done with you, done with you, done with you. Met her on a Saturday. She said it was her birthday. Asked if I was thirsty. Just my type. De mucho provecho para todas las, para todos nosotros. Todos los días se aprende algo y ahora tendremos un programa nuevo en el cual espero saquemos provecho. Les doy una cordial bienvenida para dar inicio a la tercera sesión plenaria. Espérense un momentito que los anteojos ya con los años uno mira mejor con estas cosas. No hay que andar queriéndose engañar uno solo. Le doy una cordial bienvenida para el inicio de la tercera sesión plenaria. Recordarán que ayer escuchamos interesantes ponencias sobre diversos temas relacionados con la innovación tecnológica como herramienta transversal para la modernización portuaria. El día de hoy tendremos 3 paneles y una ponencia magistral que nos permitirán estar al tanto de un completo panorama de los diversos aspectos de gestión portuaria. En tal sentido, solicito apoyo de la señora Yancy Sanabria, de la Delegación de la República del Paraguay, para presentar los ponentes del panel Navieras y Navegación, componentes fundamentales para el comercio global. Señora Sanabria, tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas gracias, doctor Hueso. Tengo el agrado de presentar al panel en Navieras y Navegación, componentes fundamentales del comercio global, dándole la palabra a nuestro primer presentador, el señor Dante Justiniano Segales, gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. Señor Justiniano, le cedo la palabra. Muy buenos días al doctor Hueso, gerente general y director de esta importante reunión, a nuestra secretaria ejecutiva al Desarrollo Integral de la OEA, Kim Osborne, a nuestro jefe de la Secretaría de la CIP, el doctor Jorge Durán.
y obviamente a todas vuestras autoridades que están presentes aquí para que obtengamos importante información y en todo caso nos cooperemos en todas las actividades portuarias. La ASPB está retornando a este importante centro debido a que justamente estamos en un proceso de reconstrucción de todo lo que implica el comercio exterior boliviano, y en este proceso no solamente considerar a partir de los tratados de 1904 y 1948 la fiscalización y gestión para una buena distribución de la carga boliviana hacia el país, desde y hacia Bolivia, sino también considerar un aspecto muy importante que hace a el derecho de integración, como es el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná, y en todo caso habilitar un puerto soberano. En ese sentido, es importante mencionar cómo es que la SPB ha ido, a partir de esa limitación que ha tenido por el acceso soberano al mar en su condición de mediterraneidad, generando espacios importantes desde la gestión gubernamental para que nuestros exportadores e importadores bolivianos, con su empeño, con su esmero y pese a esas limitaciones, pueda continuar con este importante proceso como es el comercio internacional, y a partir de ello poder mover la economía interna y en los últimos años considerar a Bolivia como una de las mejores economías de Sudamérica. En ese sentido, es importante mencionar también que la ASPB ha promovido en su situación de agente aduanero oficial en puertos, promovido un cambio de lógica, y a partir del año 2015 se ha constituido en una empresa pública estratégica con elementos de manejo logístico y en todo caso del comercio exterior boliviano. Ahora sí, en ese sentido, sí, justamente queremos mencionar cómo es que la SPB, a partir de esta lógica, tiene presencia en el Perú a partir de los puertos de Matarani e Hilo, y en Chile a partir de los puertos de Arica y Antofagasta. En proceso también la habilitación de nuestra presencia para el control de la carga boliviana en el puerto de Iquique, un proceso que obviamente va a pasar por nuestra respectiva Cancillería. Pero acá viene lo más interesante e importante también, la habilitación de Puerto Buch como un puerto soberano, donde a partir del modelo social comunitario productivo y la lógica de la geopolítica del vivir bien, estamos en un proceso de habilitación y relacionamiento con los diferentes países de nuestra hidrovía, como es Paraguay, Argentina y Uruguay. Recientemente hemos firmado interesantes acuerdos y convenios en este relacionamiento, pero dentro del marco de esta temática y dentro de este contexto de un relanzamiento de mejoría para el comercio exterior boliviano, tenemos la presencia de Bolivia como el corazón de Sudamérica, y en ese proceso la integración que implica el acceso hacia el Océano Atlántico y el acceso hacia el Océano Pacífico. En ese relacionamiento se ha enmarcado un proceso importante, tanto en vía férrea como en la vía terrestre, de este importante acceso que obviamente a partir de la habilitación de Puerto Buch va a ser importante la presencia en el comercio exterior de toda Sudamérica y el mundo, la habilitación de esta situación y obviamente de nuestro corredor bioceánico, que es muy importante. En la presente exposición hemos visto cómo a partir de esas limitaciones la carga boliviana ha sufrido alguna situación, digámoslo así, de una situación irregular en cuanto a su despacho,
y la llegada de la carga hacia Bolivia por justamente estas limitaciones. Y en este proceso una experiencia muy importante como ha sido en el puerto de Arica ha sido la habilitación de el código QR para el despacho del documento portuario único boliviano. Como sabemos, en Puerto Arica la carga es de diferente procedencia y por ende de diferente tipo de despacho. Tenemos prácticamente todo tipo de carga en el despacho por este importante puerto. Y en este proceso, si bien es cierto que la empresa portuaria de Arica, parte del gobierno de Chile, ha hecho una concesión al TPA, Terminal Portuario Arica, es importante mencionar también que con esta concesionaria se ha realizado una coordinación muy importante y en ese proceso del despacho de la carga boliviana que pasa por este puerto, hay un conjunto de pasos que no se pueden soslayar y que hacen al ingreso a territorio boliviano. Y este proceso tenía así una situación un tanto burocrática en cuanto a la logística que se manejaba desde la llegada del barco hasta el ingreso a Bolivia, tanto en su importación como en la exportación, y es por eso que en este proceso se ha implementado, a partir de la innovación tecnológica, un sistema importante como es el despacho mediante el código QR. Y de la misma forma, llevando adelante un seguimiento y rastreo satelital a partir de un software de reconocimiento de los diferentes contenedores. Es complicado el tema del despacho de la carga boliviana por diferentes puertos, pero también es importante resaltar que si bien es cierto que existe normativa internacional, también existe normativa interna que hace al cumplimiento de todo el proceso sobre la base de la seguridad y garantía de la llegada o salida de un determinado producto, y por ende había que generar alguna lógica a partir de la tecnología más ágil para el despacho de esta carga. En ese sentido, este procedimiento del despacho de mercancías mediante el código QR ha generado una lógica de modernidad en el mismo. Ahora, antes se utilizaban impresoras, registros, papel y todo un proceso que obviamente conlleva a un despacho tardío de la carga, ¿no? Aparte de la planificación que había que coordinar con la concesionaria TPA, también resaltaba el tema de toda esa papelería o burocracia, como nosotros denominamos, para este despacho. Sin embargo, a partir de la habilitación de los celulares y impresoras térmicas, ya despachamos a partir del código QR, previa verificación de toda esa mercancía, la logística más rápida para que ésta pueda cumplirse en tiempos y pueda beneficiar a los consignatarios bolivianos que importan diferentes productos para el comercio interno del país. En esta lógica hay ya un avance importante. El año 2022 hicimos las pruebas piloto en coordinación con nuestra aduana, en coordinación con la aduana chilena y también con la concesionaria de Chile, y esto definitivamente ha servido bastante para que la planificación y los despachos de la carga sean más viables y obviamente nuestros transportistas tengan menos tiempo de estadía en puerto y bueno, puedan hacer llegar la carga a el destino final. En ese sentido y en esa lógica, y aprovechando los espacios que se han determinado para la carga boliviana, se ha ido también, se está haciendo un proceso de implementación del rastreo satelital justamente en el proceso que va del puerto de Arica hacia Bolivia y en todo caso hacia su destino final, considerando que al salir del puerto de Arica hay un importante espacio
estamos hablando de más de 150 kilómetros para el ingreso al país, y en ese proceso también hay que asegurar que la carga boliviana pueda obtener y llegar, en todo caso, a su destino final sin ninguna novedad. La implementación de todos estos procesos obviamente conlleva una importante inversión. Sin embargo, este primer ejercicio que se ha practicado a partir del puerto de Arica ha dado interesantes e importantes resultados, logrando que los consignatarios que esperaban inclusive meses por la llegada de su carga, ahora ya pueden hablar de un par de semanas, y en todo caso la llegada de su carga para la materialización de su actividad específica. En ese sentido, vamos a implementar este software de reconocimiento con unas cámaras especiales, y de esta manera podamos hacer que la carga boliviana, pese a la limitación de la utilización de puertos que no son parte del país, más bien a partir de acuerdos internacionales tengan este acceso importante, puedan en todo caso llegar en las mejores condiciones, ya que esto obviamente implica una contingencia muy especial por el ingreso o acceso a través de otros países. Entonces, todo este proceso y todo este reconocimiento ya con la utilización del código QR nos permiten pensar que la implementación de este seguimiento a la carga boliviana va a ser importante y fundamental. Y obviamente, a partir de este proceso que estamos llevando adelante con la habilitación de un puerto soberano como es Puerto Buch, y en todo caso el acceso a nuestra hidrovía Paraguay-Paraná, no solamente Bolivia, ¿no?, sino los diferentes hermanos países como Paraguay, Uruguay, Argentina, van a también tener ese acceso a menor costo y menor tiempo de los productos bolivianos, y obviamente también Bolivia se va a beneficiar con el ingreso de productos de importación. Por eso es que todo este acceso importante está previéndose a partir de estudios técnicos de preinversión, con la inclusión de toda esta tecnología importante para hacer que los productos hacia el mercado interno y todos nuestros productos de importación tengan una llegada normal, tranquila y sin ninguna novedad. Gracias. Muy bien. Oye, felicidades por todo esto que uno no sabía antes. Estamos en eso. Qué bueno, felicidades. Muy bien. Felicito. Bienvenido a Honduras. Ya la claro, ya sí. Qué bueno. Muchas gracias, señor Justiniano, por darnos la perspectiva de Bolivia sobre los impactos positivos que tiene la innovación tecnológica en los puertos interiores. Ahora le paso la palabra a la señora Jennifer Nugget Hill, directora de Asuntos Gubernamentales y Comunitario de la empresa naviera Tropical Shipping. Señora Nugget Hill, le cedo la palabra. Oh, so, perdóname por favor. I will speak in English, and I hope I keep it slow so that the translator can actually follow along. Protocol having been established, I must tell you, I'm so grateful to be here this morning. I'm thankful that the shipping industry is so well represented, and that our presence is one that supports the effort of port authorities, the MARADs, and all of our partners in this industry that truly makes a difference in terms of our global economy, the transportation of goods. The importance of shipping can never be underestimated, and the value proposition with regards to what we bring to the table and how we make things move. So cargo is important to all of us.
I think yesterday we heard the figures that is always quoted that 90% of what we use in our economies, in our countries, in our islands, all move on ships. So the question that we ask ourselves is, what can we do as we talk about shipping and navigating, and what are those fundamental components that are necessary for global trade? My background is that of government affairs. I understand politics because I used to live it, and I used to play it. And sometimes it's a good game, and sometimes it's not a good game because we don't think about the importance of what it represents to the livelihood of people. And ultimately, that's what we do. We serve people. I work for a shipping company that I am really honored to be a part of for the last 26 years. Our focus is that of the Caribbean, tropical shipping, and I got to remember how to do this. Tropical shipping has been in the business of shipping in the Caribbean for the last 60 years. We started in the Bahamas, in Freeport to be exact. Freeport, Bahamas, the family company was at the time Birdsall. Mr. Birdsall was a developer building projects, hotels, development in the island of Freeport. Had issues with regards to how he was getting timely the building materials that he needed to reduce the cost of the projects that he had been committed to do. Today, tropical shipping is owned by two women, and I am so glad for all the mujeres aquí. Buenas. Good thing. So Saltchuck is a company that's based in Seattle, Seattle, Washington, USA. And these two sisters, they were three, started this company really with support, of course, by their family, their dad. And Saltchuck today is a multi-billion-dollar company owned by two sisters. And like smart women, and yesterday we heard that, a good man needs a good woman behind him. So does a good woman who needs a good man. And one of the sisters, her husband happens to be the chairman of Saltchuck. There are 5 business units. Most people are familiar with Tote Puerto Rico, Tote Alaska. Tropical Shipping is the first international company owned by Saltchuck, the family company. We are all about the business of transportation, whether it's by air or sea. I'm not here today to really tell you about the business itself, but rather to share with you how fundamental navigation and shipping has become to the entire global system. If you may recall, I said to someone last night that whenever I give presentation post-COVID, I always say that babies, their first word is no longer mama or dada, or in some instances, no. Nana babies are now saying, what's supply chain? Because all the world began to understood post-COVID, well, during COVID, the importance of navigation and shipping. The global supply chain was disrupted. We've talked about it yesterday. So today, for me, the question really is, and what I want to share with you are the things that are important. I just put this map here because I want to show you how the Caribbean, for our company in particular, is growing. During COVID, we actually continued with our plans to open our port service in Suriname. And we did that in 2020. Certainly we weren't able to move the cargo, but we proceeded with the partnership of the Port Authority and the MARAD. We could not have done it without our partners. And so Suriname became our newest location. We did the same thing in Belize. Belize needed to get some things going. It was part of their economic development program. Again, the importance of what shipping means to an economy and its development strategy. And so we opened Belize and we went forward again in early 2021, despite the fact that the world was shut down. I want to share this with you because for me, this conversation about shipping starts with an article that I read. This article was produced by the Jamaica Gleaner, and my sister from Jamaica is here.
And by the way, that was a great presentation yesterday that Mr. Powell did representing the Port Authority of Jamaica. But the Jamaica newspaper had an article, and it said, that this was April 18th, 2023, so it wasn't so long ago. And the headline said, "The shipping industry is a crucial component of the global economy." So if you want to find that full article, it's the Jamaica Gleaner of April 18th. It says the shipping industry facilitating the transportation of goods across vast distance. Despite its importance, the shipping industry has been slow to adopt digital technologies, leading to inefficiencies, delays, and increased cost. However, in recent years, there has been a push towards digitalization in shipping, driven by the advancement in technology and change in market demand. Digitalization in the maritime and logistic is the integration of the digital technologies into various aspects of the shipping process. Now, I want to say when I read that article back in April, I didn't know I was going to meet some incredible presentation yesterday, and I have to tell you, AI is it. Part of my presentation was prepared using ChatGPT. If you had told me that I was going to do this 5 years ago or even 3 years ago, that I could create an article, a presentation using ChatGPT, I'm going to be like, what? So a lot of credit to what's occurring in the shipping industry, particularly and especially, I can address this to the Caribbean, is that it's going to be important that as we are part of a stakeholder group, that whatever implementation strategies used in technology to increase the efficiency and reduce cost in the supply chain, the private sector needs to be at the table. The policy implementation with regards to how we're going to manage the use of technology like artificial intelligence, and yesterday, Jamara's presentation on artificial intelligence was probably one of the best that I have seen, and I am so impressed with you, lady. That was fantastic. The whole psychology of it, my brain was trying to figure out how to keep this and not be intimidated or afraid. So thank you for making it real. Back in 2002, we decided as a company that we needed to redefine our vessels and decide that our vessels needed to fit the marketplace that we support. So we commissioned 6 new ships. One of them is named the Tropic Lizette, which I am very proud of. That's the founder, our first chairman, Rick Morrell. We decided to honor him in his retirement by naming our vessel, the last of the vessel that came in 2016, the Tropic Lizette, from his wife. These ships can actually turn on a dime. They don't necessarily, because they're designed for the location, the ports that we support, they can actually maneuver themselves into the port without using harbor pilots. That was a significant thought process for us because we understand where we live and where we work. We live in a place where there's always going to be some disaster, whether it's hurricane or whether it is earthquakes or volcanic activities. The idea behind that is that we need to be resilient. So here are the few items that I think I would like to leave you with as we talk about navigating and shipping as part of this dynamic change in our industry. We know geopolitics, port infrastructure, technology, and of course our employees are critical important to how we do this. I think one of the lessons I've learned from business continuity, best practices, and disaster management is that you have to always ask yourself, what happened and how did we respond? So I'd like to leave you with questions for us to think about as we move through the ideas of the use of technology to create efficiencies, but more importantly, what is it that we learn? What did we gain out of a pandemic, a global pandemic that shut the world down? The word is resiliency. Those are the new watchwords, if you've not thought about it, for our industry. Global trade requires resilient conversation. And as policymakers, my encouragement to you for the mayors and the port authorities and the government officials that are here is to boost resiliency. We have got to invest in port infrastructure. Yesterday, I heard some amazing presentation. I sent an email to my CEO and I said,
I think we need to be thinking about expanding to Honduras again. We used to come to Roatan when I first joined the company in 95. And I wanted to say, things are happening in Honduras. We need to think about supporting the market. There's a report that I'd like to encourage you to look at. The United Nations Trade, UNTAD, flagship 2022 report gave an excellent report on Central America and the Caribbean and the amazing achievements that has been put in place. But it also called for that increased investment to allow for smart and connected ports. The change is here and we've got to adapt. We've got to boost resiliency by endorsing and embodying change in a smart way. That report is available and I would encourage you to really look at it. It's a flagship report. It's their 2022 Maritime Review. Now, I sort of get emotional about when I talk about essential workers. All of us during COVID saw what was happening to our seafarers. We had seafarers who were roving and roaming the Caribbean, roaming the world, on ships, uncertain about what life was going to be like, hadn't seen their families. I must tell you, I'm going to give credit today to Barbados. I know Barbados is on the cutting edge of things. But during COVID, and in 2021, when the world would not allow ships to come into their ports so that we can deploy our seafarers, Barbados opened their doors. We were able, along with other carriers, to be able to get our seafarers on land to at least understand that life was still continuing. Yes, it was a global pandemic, and we were able to repatriate some of our people because of Barbados. So I want to thank them for that, because one of the things that we saw as a carrier is that the importance of our seafarers and their lives became absolutely more important than we could ever imagine. So the definition of essential workers are everyone that's in the maritime space. We needed to get our workers on the docks, we needed to get our seafarers to their families, and we needed to repatriate so that they can continue. Now, artificial intelligence and digital technologies is a fundamental disruptor. It is disrupting the way we do business. We saw it yesterday. I watched, and I have to again commend Diego yesterday with the Dole presentation, because for us as carriers, as shipping lines, the importance of how the containers, whether they're refrigerated containers, whether or not we can meet all the high levels of security consideration, ISPS, all of the necessary international protocols. I saw a great example yesterday, and I was pretty impressed with Diego's presentation. I called my security guy and I said, you need to meet Diego, you need to figure out how he did what he did and incorporate some of the things in our best practices. But artificial intelligence is a game changer. It's a disruptor. It is one of the most important scientific achievements in the 21st century. Using data to get our work done is important. We have a culture in the Caribbean of hiding data at times. We're not as transparent. And that's why I'm excited about what Barbados is going to share with us and where they are in terms of the work that they've done. Using data to get work done is absolutely critical. We don't need to be fearful, and we've got to spread the word. We got to use a lot more of Jamaras out there to talk about the importance of artificial intelligence as a part of what we do every single day. The container line started really early. I can tell you for our company, we have been tracking and we've designed a lot of our own software programs that are designed specifically for our business. Our technology team created about 10 years ago a tracking system that we now own proprietary rights to, because it allows us to reclaim the value of our equipment, the value and importance of what we do with our customers and how we support the markets that we service. Sensors and containers are nothing new. It's been there. It's been there. I want to just say that in closing, the fundamental things you need to remind ourselves about in delivering on-time supply chain reliability in your market is superior customer service. You're going to do that with comprehensive logistics and supply chain service offerings. Global partners, cargo move across the globe. We are no longer isolated to ourselves in the Caribbean.
You must design your business model that supports the market with fixed and fast service. It can be done. Equipments need to be modern. Things are getting better every day, but some things are still old, and we need to really shift the way that we use our business. So I want to thank you, gracias, for allowing me a few moments to spend some time with you. I'm honored to be here, and we are committed to the Caribbean island lifestyle. Thank you. Brilliant. Oh my God, you timed this at home, huh? I didn't want you to have to take me off. Thank you. Muchas gracias, señora Nurel Gil, por proporcionarnos la visión de las navieras y su importancia en la cadena logística del comercio global. Dicho esto, doy entonces finalizado el panel y le devuelvo la palabra al doctor Bueno. A los dos expositores por sus interesantes intervenciones, no queda duda que la tecnología es parte vital del sector. Ahora quisiera solicitar el apoyo del señor Gonzalo Triguereyo de la Delegación de Chile para presentar el siguiente panel sobre legislación portuaria moderna para una gestión eficaz. Señor Triguereyo, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, doctor Hueso. Inicio este importante panel sobre legislación portuaria moderna para una gestión eficaz, introduciendo a nuestro primer ponente, el doctor Omar Barrios, presidente de la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Señor Barrios, le dejo la palabra. Siempre, yo le... ¿Qué volteo? Yo traje mi cronómetro para que Jorge no me regañe. Muy buenos días a nuestras autoridades superiores, que son el pueblo y las sociedades de nuestras naciones, y por supuesto a los miembros de la mesa directiva. Un especial saludo al presidente Hueso, y me permito robarme 30 segundos de mi presentación para comentarles a todos públicamente que seguimos con los grandes avances con la Comisión de Protección Portuaria de Honduras. Usted sabe que Guatemala y Honduras siempre han tenido una relación de hermandad. A la secretaria Osborne, y igual que a nuestro secretario Jorge Durán. Básicamente, también recordarles que hoy es el Día Mundial de los Océanos, entonces tenemos mucho que hacer y construir para allá. Ok, voy a ir al grano. Yo creo que... Tal vez no abrieron la presentación. No me vayan a descontar a mí el tiempo. Porque Jorge no perdona. Bueno, en lo que empiezan... Bueno, ok. Como ustedes saben, los marcos de competitividad, de desarrollo portuario o de cualquier actividad que se vaya a realizar tiene un componente legal importante. En mi caso, yo represento a la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala y al Instituto Interamericano de Derecho Marítimo. Y es obvio que mi profesión pues, es abogado. Yo creo que se nota. Muchos de aquí son abogados y tenemos ese espíritu de enfocar muchas veces las actividades que se realizan desde la parte legal, desde esa connotación. Nosotros lo que traemos para presentarles es cómo podemos estructurar o cuáles son las metodologías que tienen que utilizarse, muy puntuales, para que pueda ser un aporte y poderle dar un desarrollo más adelante a través del Comité Técnico Consultivo correspondiente, y con esto poder realmente implementar aquellos procesos que faciliten la actualización legislativa. Más adelante comentaremos de que tenemos, gracias, muy amable, como siempre, gracias, ya estamos. Ya estamos. Entonces, le damos ahí rapidito para poder avanzar y reponer el tiempo de mérito. Un preámbulo que es importante, por si no han tenido el gusto de conocer mi bella nación. Guatemala tiene acceso a los dos océanos, tenemos 3 puertos comerciales, 2 en el Atlántico y 1 en el Pacífico. Básicamente,
como a mí me invitaron y me colocaron el tema, cuando me invita Jorge y me da el tema, yo siempre estructuro esto como una guía metodológica. Hablar de legislación siempre es muy amplio, ¿ya? Entonces aquí nos vamos a concentrar solo en la legislación ordinaria y reglamentaria en materia portuaria, no vamos a tocar el tema constitucional, pero como voy a explicar más adelante, hay dos bloques de sistemas legales presentes y entonces pues para algunas naciones la costumbre, la jurisprudencia, los antecedentes son sumamente relevantes. Moderna es un tema tal vez de los más complejos a poder establecer, pero ustedes podrán ver con gris en la presentación que no podemos alejar lo portuario del transporte marítimo por su propia vinculación y del mar, así como a todos aquellos servicios conexos que están inmersos, aduaneros, de seguridad, de protección, todos esos retos que se tienen que enfrentar, que ya señalaba Jennifer en su anterior presentación. Y entonces, ¿puede la legislación portuaria generar competitividad? Claro que puede. Cambiar la visión es el problema. Y eso es lo fascinante de esta reunión organizada por CIP. Este es un fallo de jurisprudencia del Tribunal Constitucional de mi país que siempre me gusta presentar, porque explica claramente las finalidades entre sector privado y sector público y no somos antagónicos. El sector privado busca rentabilidad económica y el sector público busca prestar servicios de beneficio a su población. No hay ningún conflicto de interés entre nosotros, trabajamos perfectamente. A mí me toca ser el intermediario en mi país y en la región entre sector público y privado, ya no es necesario, se converge como pueden ver aquí en CIP. ¿Y qué es lo importante entender de esta convergencia? Bueno, los puertos privados están sujetos a la regulación comercial privada y los puertos que son públicos, Guatemala todavía tiene puertos públicos, a todo lo que es lo relativo a la ley de contratación pública, contrataciones del Estado en mi país. Pero nos une algo importante que es la responsabilidad social. Eso compartíamos con el presidente Hueso en una pequeña charla acerca de la visión política de toda esta connotación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros desde el marco legal? Ya lo señalaban anteriores conferencistas acerca de la importancia de que el marco legal conozca la parte técnica y la parte técnica conozca el marco legal. Algunos ya conocen esta presentación, yo siempre aprovecho a robarme un minuto de su valioso tiempo para que puedan ustedes ayudarme. Cada vez que pues, presento esto, alguien del foro me aporta a alguien. Si ustedes hubieran visto esta interrelación, al inicio era muy pequeña, pero estoy con algunos amigos navieros, mira, te falta la tripulación, te faltan los navieros, te falta... Y entonces se ha ido construyendo el mapa, trata de describir los aspectos relevantes del sistema marítimo de transporte y portuario, su vinculación con las tarifas, las utilidades, los usuarios. Entonces, cualquier sugerencia, siempre pues ahí en el receso es súper bienvenida para seguir creciendo este mapa. Este es el mapa que construimos nosotros en el Centro de Estudios de Derecho para poder analizar la parte legal. No se trata de sobreregular, vamos a hablar de un principio que hasta la misma ley argentina lo dice muy bien, desregulación. Es tratar de quitar ese mito que todo se tiene que regular. Hay una pluridimensionalidad en todos los temas técnicos que los juristas tenemos que analizar. Y entonces en experiencia entra en colisión la norma técnica versus la norma jurídica. O sea, nos topamos con protocolos técnicos, sobre todo en el tema de análisis de datos, que se tienen que acoplar hacia las normas jurídicas. Hablamos muchísimo de datos de inteligencia artificial, pero se nos olvida que los datos personales son un derecho humano que también tenemos que proteger, que hay límites también a poder sobredimensionar estos temas. Entonces hay ese equilibrio que hay que buscar para que, como bien dice nuestro genio de la protección portuaria en la CPN, ese equilibrio entre la competitividad y la protección. Tenemos que ver que la protección no afecte a la competitividad o que tan ansiada competitividad nos deje sin protección. Y entonces aquí viene algo que es bien interesante, que hemos platicado con el secretario Durán durante mucho tiempo, los sistemas legales que entran en convergencia. Tenemos 34 naciones en CIP y pues una gran gama de personas del sector privado y entidades públicas internacionales que también participan. Entonces, ¿qué es lo importante aquí y que quisiera que tengan presente? Por ejemplo, la regulación, cuando nos toca conversar con los amigos de Estados Unidos de América, cuando estamos conversando con los técnicos, no hay problema, porque el técnico habla el mismo idioma en Estados Unidos, el mismo idioma en Jamaica, el mismo idioma en Argentina, el mismo idioma en Guatemala, el mismo idioma en México. Hablan el mismo problema. El problema es cuando hablamos los abogados, porque encontramos que no es el mismo sistema. Por eso me gusta hablar a mí con Elvia, porque estamos en el mismo sistema. Pero cuando hablamos con otras naciones, entramos en una colisión porque tenemos distintos sistemas legales. Este está agrupado, hay varias corrientes, pero son 8 a nivel mundial. A nosotros nos tienen que interesar básicamente 2. El common law
que es básicamente como está regulado el sistema de Estados Unidos de América, con excepción de algunos estados y de Canadá, ¿ya? Y por el otro lado, pues la mayoría de nosotros que estamos agrupados en el sistema franco-latino. ¿Por qué es importante eso? Porque hasta la forma de redactar las normas tiene una connotación distinta. Y como es eminentemente internacional o portuario del transporte marítimo, el que sigamos manteniendo esa figura de nacionalización de las normativas nos pone en desventaja para las interconexiones. El modelo europeo es un ejemplo de cómo con una sola normativa se pueden regular decenas de naciones. Nosotros no hemos llegado a ese punto. Entonces, por un lado, tenemos presente que tenemos que entender una propuesta más adelante acerca de la valiosa herramienta llamada reglamentación, cómo se deben emitir estos marcos administrativos portuarios, legislativos, o por lo menos esos modelos que puedan ser aplicables a los dos marcos, porque no es lo mismo un juez resolviendo un conflicto en Santa Lucía, ¿ya?, que resolviendo un conflicto en Colombia, por la naturaleza de sus distintos sistemas legales. Para los técnicos que no andan con el ámbito jurídico, básicamente el sistema jurídico tradicional inglés-americano se fundamenta en el precedente, en las decisiones judiciales, mientras que nosotros nos fundamentamos básicamente en la norma. Es decir, yo se lo explico de una forma muy sencilla a la gente. En el sistema con lau primero pasa el problema y alguien lo resuelve a través de una sentencia. En el sistema romano-germánico tenemos la norma jurídica primero para poder después resolver el problema. Y funciona. Es una forma muy sencilla, con el respeto de los genios y los expertos, es solo para la parte técnica. Ya que por aquí le tiraron mucho a los abogados, pues estoy devolviendo el agua ya a los técnicos, ¿no? Tenemos que defender. Pero América tiene una connotación valiosísima. La connotación valiosísima que tiene América es que fortalece este sistema con el pluralismo jurídico, con instituciones indígenas, con sistemas propios de nuestra región. Y ese valor es la envidia de muchos expertos internacionales y nosotros no lo hemos logrado connotar. Entonces, los sistemas legales responden a diversas tradiciones jurídicas. Y esa diferencia es el éxito, si nosotros la logramos poner en línea o la logramos argumentar. De forma básica, todas nuestras naciones tienen 3 niveles: Constitución, decretos y acuerdos. A mí me interesa que nos concentremos en los reglamentos, porque en los reglamentos está la potencialidad. Por supuesto, tenemos tratados y convenciones internacionales, pero todos sabemos la conflictividad y el tiempo que eso lleva. Y abajo coloqué siempre una referencia a las concesiones y los contratos, porque son normas entre las partes. Funciona el modelo muy similar en ambos sistemas. Uno de mis ejemplos favoritos es la Constitución de México. Hace referencia tanto en lo legislativo, en lo ejecutivo y en lo judicial al derecho marítimo y a la regulación. Y es una norma muy particular. En el caso de Guatemala, y es el modelo que yo les sugiero cuando analicen, parten siempre desde su Constitución, pero no se fijen solo en la norma jurídica constitucional. O sea, yo no me puedo ir solo a ver el artículo 131 de la Constitución guatemalteca. Yo lo que tengo que hacer primero es ver la estructura. Y van a encontrar ustedes que en 22 de las 34 constituciones que hemos logrado revisar, todos tienen el sistema de transporte marítimo y de transporte comercial con una connotación política económica. Y de naturaleza económica, 18 de esas constituciones. ¿Qué es lo que significa? La estructura, como pueden ver ustedes, de la Constitución de Guatemala viene por títulos. En el tema de derechos humanos están los derechos sociales. Y en el tema de los derechos sociales, en el último régimen, está el régimen económico y social. Es decir, que el constituyente guatemalteco vio al transporte marítimo y a los puertos como desarrollo de utilidad pública para el beneficio de su población. Ese es el enfoque constitucional. Y el marco constitucional sigue siendo el punto de partida para cualquier análisis que queramos hacer. De una forma experimental, el secretario Durán me ha pedido que sigamos modelando este tema del top 10 de los elementos a considerar. Yo por el tiempo que me queda corto, entonces va a haber ahí el contenido en la presentación y tendremos más adelante con el miembros de la parte del Consejo Técnico Consultivo de Legislación este análisis. El problema que nos encontramos y que me topa a mí también con los abogados en la región es que hay todavía una fascinación por la permanencia, por la tradición de legislación que dure de muchos siglos. No, sí, conservadurismo, gracias, presidente. No es malo, pero en la forma reglamentaria funcional de los puertos y el transporte marítimo no funciona eso. Tenemos que responder más rápido y los marcos legales muchas veces se toman su tiempo. Entonces, no pueden ustedes esperar a tener el desarrollo o la transformación si no avanzaron con la parte legal primero. Si no, nunca vamos a llegar a tiempo. Propuesta de solución: un laboratorio de legislación. Es bien importante, el laboratorio de legislación europeo es un ejemplo. Nosotros tenemos que impulsar
experimentar con la legislación antes de colocarla en vigencia. Hay modelos informáticos para eso. Guatemala tiene 2 ciudades portuarias. Esas 2 ciudades se conectan con 92 naciones y con 305 puertos. Los datos son fundamentales para cualquier legislación. Yo tengo que pensar que ese buque, antes de llegar a mi puerto, pasó por unas decenas de puertos y sería fantástico que todos sientan que en América estamos uniformes. Este es un marco referencial del valor internacional. Ahí tenemos el vínculo de la Comisión Portuaria Nacional con los que se relaciona de forma directa y con los que se relaciona de forma indirecta. Ese mapa también es importante para ver las representaciones de cada uno de los países. Por tiempo, como les decía, en el punto 8, no olvidar que legislar es una actividad política. A muchos no les gusta hablar de política, no les gusta tocar el tema, pero no podemos hablar de legislación sin hablar de política. Tenemos que conocer cómo son nuestros sistemas, si son unicamerales, si son bicamerales. Pero el reglamento tiene una connotación más fuerte administrativa que política, y ese es el éxito del reglamento. Podríamos unificar y crear modelos reglamentarios que nos permitan a nosotros optimizar las actividades en los puertos. Las posiciones ideológicas también tienen una influencia, no es malo tocar el tema. Hay sistemas parlamentarios que son bicamerales y sistemas unicamerales. Hay que entender también en el análisis todos estos temas. No se pueden abandonar esos puntos por muy técnicos que quisiéramos vernos. Las corrientes ideológicas, políticas y económicas que han impulsado la transformación, nos recordamos todos de los años 90, de principios del siglo, y ahora pues que se impulsa también un cambio de actualización digital. En el top 10, el punto 5, es que para modernizar la legislación se necesitan datos. Sin datos y actualizaciones no se pueden hacer cambios, si no, no se logran construir modelos que puedan predecir resultados. La metodología que utilice cada nación depende de la parte ideológica también de la misma. En el punto 3, los principios rectores, siendo el principio de subsidiariedad el más importante. Este principio nos define que la norma tiene que existir solo donde sea estrictamente necesario. Donde la norma no sea necesaria, se debe dejar en libertad a las partes. Los tarifarios son un ejemplo de eso. Cuando realmente tenemos que hacer que el Estado participe y cuando no necesitamos que el Estado participe, ¿verdad? Siempre con el enfoque que tenemos puertos concesionados, puertos privados o puertos todavía a cargo del Estado. Si a eso le sumamos a esos principios rectores, que en el caso de nosotros, que estamos muy apegados en América al marco constitucional, pues nuestro principio de constitucionalización de cualquier norma es fundamental. O sea, no podríamos contradecir por mucha modernidad o por mucho desarrollo que queramos generar contradicciones a la Constitución. Recuérdense que también cada nación tiene una corriente aplicable en los procesos legislativos. Por ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo de la codificación. Estados Unidos tiene un sistema de codificación normativo para cualquiera de los temas que ustedes quieran analizar. No coloqué el link, pero lo voy a colocar ahí porque es el registro público legislativo de Estados Unidos y sirve mucho para ir entendiendo cómo se llega al final a la norma. Es un sistema muy ordenado que deviene de su federalismo, pero no va a ser compatible con muchas de las normas internacionales. Entonces, hay que pensar en armonizar las normas para reducir las diferencias entre las legislaciones. Y eso se hace gracias a la construcción de modelos, leyes modelos o guías modelos como la creada por la Comisión Interamericana de Puertos, que está en un proceso de actualización a petición del secretario Durán, y en el que estamos participando y son bienvenidas sus colaboraciones. Esas corrientes son importantes porque armonizar sigue siendo una de las reglas más fáciles. La ley de modelos ha sido compleja por el tema político. Yo tengo un sueño que es el Código de Comercio Marítimo Centroamericano, se lo dejo al presidente Bueso ahí servida en la mesa para... La verdad lo estoy comprometiendo, más que ayudándote con el tema. Pero yo sé que usted es hombre de retos, así que podemos trabajar en ese sueño del año 59. Aquí lo trabajamos. ¿Y qué retos debemos enfrentar? Muchísimos. Tecnificación, pero la clave es el punto de vista. Si las navieras toman control de la normativa, el enfoque va a ser para las navieras. Si los puertos toman el control de la normativa, van a ser los puertos. Si el dueño de la carga es complejo, por eso es mejor que participen todos, para que esos sean equilibrios relacionados en el momento de poder crear las metodologías. Y también, ya se los explicó Diego y lo resaltó Jennifer, el grupo de poderes ilícitos son unos nuevos retos para los puertos. Podemos arruinar todo el desarrollo que están logrando nuestros puertos, nuestros exportadores e importadores, porque pues enfrentar el narcotráfico, el contrabando, etcétera, etcétera, van siendo afectaciones enormes que en los mercados mundiales
nos van a dejar en desventaja. Y recuérdense que también hay competencia desleal en los mercados mundiales. Yo puedo colocar normas en Europa o en otros grandes mercados diciéndole, la carga de ustedes, como viene contaminada, no se recibe y ahora vamos a recibir de otro lugar, ¿ya? Y nosotros no tenemos el potencial para esas negociaciones. Entonces, enfrentar esos retos, yo sé que los puertos no tendríamos que estarlo haciendo, pero es una realidad que si no se unimos todos para combatirlos, no porque vamos a ir a enfrentar a los narcotraficantes o a la gente del crimen organizado, no, para colocar modelos que le puedan facilitar a las fuerzas de seguridad enfrentar todos esos retos que se vienen y que son una realidad. Y pues tampoco podemos quedarnos ciegos y no tocar el tema. La corrupción es otro tema que hay que enfrentar, que hay que discutirla. Este no es el foro más que solo para invitar a que podamos nosotros también crear esos modelos éticos y de participación portuaria en que se puedan combatir y prevenir para reducir pues, la corrupción que afecta a nuestras naciones y que reduce los montos de inversión. Nosotros en Guatemala estamos desarrollando la primera estrategia nacional de protección marítima con apoyo de la OEA, de la Organización Marítima Internacional, Transportes de Canadá. Nos ha ayudado muchísimo el Instituto Interamericano de Derecho Marítimo. Esa estrategia nacional de protección marítima está en camino. Cuando la tengamos, se la entregaremos oportunamente a la Secretaría General para que realmente pueda colocar el modelo y la experiencia guatemalteca a disposición de todos ustedes, como hicimos con los protocolos COVID. Conclusiones por el tiempo. Son ideas en voz alta, la verdad. Creo que las escribí inclusive después de la música de ayer, por si están inspiradas en ese buen ambiente latinoamericano y americano que nosotros tenemos. La norma reglamentaria es la mejor herramienta para impulsar uniformidad en el sistema portuario, sea nacional, regional o hemisférico. La norma reglamentaria tiene un gran poder que no hemos estado atendiendo. Los bloques de los sistemas legales se encuentran debidamente descritos y todos usamos la norma reglamentaria de la misma forma, aprovechando que muchos entes portuarios son autónomos y tienen la capacidad de emitir sus propias normativas. Determinar la temática y campos donde podamos uniformar. Sé que hay temas que por la misma competencia, por la misma actividad económica no se van a poder trabajar, pero hay muchos temas que sí podemos trabajar en conjunto, que es un reto para todos nosotros y que juntando las capacidades, imagínense el potencial que tenemos y esta sala de reuniones es muestra de ello. Utilizando la experiencia también que se hemos adoptado en la Comisión Portuaria para implementar convenciones internacionales. Nosotros vamos a estar en Londres el 12, 13 y 14 de julio. Organizamos por parte del IDM y de la Comisión Portuaria Nacional un congreso en la Organización Marítima Internacional. Están invitados. La verdad que como no venían las organizaciones más fuertes, pues Iberoamérica va a estar ahí presentes con ellos para discutir esos temas que son tan importantes y que vean todo el potencial que tenemos nosotros también como región unificada. Y pues de antemano, aunque todavía no ha sido aprobado, hasta más adelante, para que tengan en sus calendarios el 17, 18 y 19 de octubre de este año, si queda aprobado el día de mañana, Guatemala tendrá el Consejo Técnico Consultivo de Políticas Públicas, Legislación y Regulación, que tendría yo el honor de recibir de manos de Uruguay y de un gran líder en esa temática y el compromiso de continuarlo para poder trabajar este quinto seminario en conjunto y podamos realmente darles esas herramientas que necesitan nuestros puertos, nuestro transporte marítimo y todo el desarrollo que podamos realizarlo. Iberoamérica va a estar presente. Vamos allá a demostrar todo el potencial que tenemos y esperamos contar con el valioso apoyo de ustedes, que ya lo tenemos, por supuesto, con todo el equipo de Jorge Durán y de la Comisión Interamericana de Puertos. Gracias, estamos ahí listos para poder aportar a cualquier duda. Muy amables. Gracias. Eran 15, güey. Todo el mundo ha hecho 15. Muy buena presentación, abogado. Gracias, estamos a la orden. Comparado. Ahí estamos a la orden para trabajar. Muchas gracias, doctor Barrios, por su detallada presentación. Paso a darle la palabra a nuestro segundo ponente de este panel, el señor Roberto Carlos Ramírez, viceministro de la Secretaría de Finanzas de Honduras. Señor Ramírez, le cedo la palabra.
Hola, buenos días. Es un honor para mí, un placer estar acá junto a ustedes, viendo tan grato representativos de cada país. Es para mí tener aquí en Honduras eso es muy bueno porque representa de que cada uno de ustedes confía no donde está, sino confía en lo que somos. Y con esa confianza que tienen ustedes, tenemos que confiar también nosotros en las instituciones. Es lo primero. Nadie y nunca nadie se ha desarrollado sin las instituciones. Y las instituciones provienen primero de cómo vemos nosotros el sector. No propiamente hablando de puertos, sino hablando directamente del sector, que es el sector gobierno. Y como nosotros tenemos que hacer las leyes, hacer el compromiso y dar y ofrecer las soluciones a la población, por eso somos importantes. Me agrado realmente de ver mucha gente de las islas. Yo sé que fue difícil tal vez el viaje, pero realmente lo agrado. ¿Saben por qué? Porque yo he estado en muchos foros, increíblemente en demasiados foros, y nunca he visto tanta gente de las islas del Caribe como en este momento. Un aplauso para ustedes, realmente se lo merecen. Y disculpen que me fui por otro lado, pero bueno, ya empezando las cosas protocolarias, agradezco primero al ministro gerente y presidente, demasiados cargos tiene, ¿verdad? De la 13ª reunión ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos. También al abogado que estuvo aquí con nosotros, Tomás Vaquero, que es ministro de Gobernación, que nos acompañó el día de ayer muy amablemente, dirigido directamente por la Presidenta de la República, porque está orgullosa de sentirlos a ustedes como parte de nosotros, parte del pueblo. La señora viceministra de Asuntos Marítimos de Panamá, bueno, se acaba de ir, pero también Elvia Gustavino, tampoco está la señora King Osborne, pero bueno, autoridades portuarias del más alto nivel, señor Jorge Durán, amigo del país, y esperemos de que mueva los hilos para que sigamos haciendo patria, ¿verdad? Miembros de la Junta Directiva de la portuaria, la alcaldesa que está ya presente de Puerto Cortés y el presidente del sindicato, porque nosotros respetamos a los trabajadores, también Marco Gabarrete. Ponentes e invitados especiales y caballeros. Es de nuestro conocimiento que un marco jurídico es la principal herramienta para un desarrollo institucional y en específico en materia portuaria. Este permite desarrollar los planes de inversión en el corto, mediano y largo plazo, permitiendo a los países adaptar infraestructura a las tendencias del comercio marítimo. Por tal razón, un marco legal no debe ser restrictivo para el desarrollo de las inversiones y permitir la adaptabilidad en el tiempo. El marco jurídico de una empresa portuaria debe permitir y adaptarse al mercado de bienes y servicios dados
que las inversiones en equipamiento portuario, por su naturaleza, son considerablemente onerosas y por ende los procesos de contratación deben permitir buscar los mejores mecanismos para viabilizar dichas inversiones. Situaciones que se ven afectadas por las limitantes en proceso de contratación regulatorias restrictivas. Y aquí me voy a detener un poco. En el año 2012 se aprobaron mediante decreto de fideicomisos y asociaciones privadas públicas justamente dos fideicomisos. Uno, reestructuración, desarrollo para operación de la terminal especializada de contenedores y carga. Y otra para terminal de graneles de Puerto Cortés. Bien, en base a ley, todo fue legal y todo. Pero ¿cómo el país y cómo nosotros, como funcionarios públicos, desde el punto de vista, cómo hacemos de que eso realmente se respete? Es complejo y complicado. En primer lugar, tenemos toda la transparencia que no la tienen las empresas privadas. Nosotros abrimos todos los libros, las empresas privadas no abren los libros. Independientemente tengan o no tengan. Dos, nosotros nos debemos a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es el pueblo, es el país. Las empresas privadas, no se deben a nadie. La ejecución de ambos proyectos bajo estos instrumentos de fideicomiso garantizaban la continuidad de flujos. Flujos. ¿Qué significa eso? Pagos prontos a cada uno de los servicios que aplicaba la legislación portuaria. ¿Quién tenía el acceso a esos flujos? Nadie. Y nadie nunca lo va a tener. Porque esas figuras que armamos dentro de la legislación hondureña nunca permitieron de que alguien podía vigilar y estar concretamente de acuerdo en lo que estaba sucediendo. Está bien, los pagos son obligaciones que hay que asumir. Pero no puede ser que un fideicomiso, uno no tenga acceso a ver los flujos de entrada que tiene cada uno de los portales. Y se los digo para que quede acá en el ámbito, porque a nosotros, aquí en Honduras, no nos funcionó. No nos funcionó y fue raíz de abrir el narcotráfico y corrupción. No se lo digo como político, porque yo nunca fui político. De hecho, trabajé 17 años en el Banco Central y yo miraba desde ahí cómo se manejaban esos fideicomisos. Nunca tuvimos acceso a realmente ver cada entrada y cada salida de esos fideicomisos. Ahora sí lo estamos mostrando. ¿Qué resume esto? Posiblemente todos los textos teóricos y todo es agradable y con todo respeto el amigo de Guatemala, muy bien, muy exponente, muy teórico, pero él bien dijo una palabra, ¿cómo llegamos esto a la práctica realmente? Y esa práctica tiene que ver mucho con la parte política. Y no solo la política del político normal,
sino también la política del privado, cómo hace su política adentro de sus asociaciones y adentro de sus organismos. Y hay que tener mucho cuidado porque ellos son los principales y que lastiman más que todo a estos pueblos que ustedes saben que somos muy pequeños y que cuando damos concesiones, al final somos más pequeños que esas concesiones mismas. En este caso, sobre todo, que lo veo desde la vista o perspectiva de finanzas, siempre debemos lidiar desde finanzas con los presupuestos, las actividades programáticas, pero también la legislación nos hace calcular, no nos hace, realmente lo hacemos siempre, esos contingentes que debemos ver y calcular y cuál es el problema a futuro que se puede originar. Uno, por incumplimiento de contrato, tanto del Estado como de las empresas que están trabajando. Esos desajustes a futuro que son contingentes y que la importancia de esa legislación tan moderna y eficaz que se basa hoy, yo quiero decir de que no solo debe ser vista desde el ámbito empresarial, no del ámbito del libre mercado, sino de cómo cada mala acción, cada mal detalle, cada mal decisión pueden crear problemas fiscales a los países a futuro y después no pueden continuar los países. Ustedes lo ven ahorita como un desarrollo, yo lo veo como un problema y ese problema tenemos que asumirlo. Aparte, no solo es el problema del puerto, hay problemas estructurales de toda nación. Tenemos un problema climático que nos ataca a todas y a todo Centroamérica y a todo el Caribe. Por eso hablé de mis hermanos que están aquí de las Bahamas, Barbados, discúlpenme si no nombré a todos, pero Surinam, sí, pero Jamaica, yeah. Pero da ese problema. ¿Cómo asumimos ese compromiso entre dar ese espacio y también que ese mismo espacio no nos permite a nosotros desarrollarnos? El desarrollo de cada país y de cada nación viene de la inversión pública, no viene de la inversión privada. Eso manéjenselo eternamente. ¿Por qué? Porque la inversión pública es la que abre los espacios para que la inversión privada se desarrolle. Si ustedes matan a la inversión pública, están matando el desarrollo de los países. Así de simple. Debemos demostrar, y todas las legislaciones del mundo deben de ir acompañadas a ese momento. Ningún país en el mundo, ningún país se ha desarrollado si no ha empezado por aportar al mismo pueblo. Las limitantes que vamos a encontrar y que hemos encontrado, primero, no tenemos planificación a mediano y corto plazo. ¿Qué estamos hablando nosotros? Bueno, creamos un plan maestro, se acordó que es urgente dentro del país crear ese plan maestro. Hablamos y preparamos cuáles son los posibles riesgos y urgencias que necesita el país en infraestructura portuaria y cómo desarrollamos toda la actividad desde el sur
al norte, desde San Lorenzo hasta Puerto Cortés y a Castilla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar toda una red de distribución desde el puerto de San Lorenzo, doctor, hasta Puerto Castilla, sacando la fruta, y Puerto Cortés los contenedores. Ya tenemos diseñado el plan y cómo lo vamos a diseñar directamente. Porque sin un plan, un país no puede avanzar. Y eso se lo dejamos a las futuras generaciones, no para nosotros. Esto es un plan de 20, 30 años. Tanto como la demanda, como la oferta que nosotros podemos permitir dentro del país. Para habilitar la disponibilidad de recursos dentro de la Secretaría de Finanzas, que gestionó, primero una firma de convenio entre un organismo internacional con la portuaria y la asistencia técnica necesaria que se debe para cada uno. También estamos apoyando el proceso de la ventanilla única y, de hecho, estamos promoviendo que exista dentro del país una regulación directamente relacionada con justamente lo que mi amigo sí, Omar, disculpe, acaba de explicar. Perdimos el control, sí. Hemos perdido el control desde nuestra perspectiva desde hace años. De hecho, ya ni existe un control desde la parte pública. Pero hay que verificarlo porque entre eficiencia y transparencia tiene que verificarse siempre. Y eso es necesario. Eso es necesario porque al final los países dan o permiten ese procedimiento para seguir avanzando, pero el avance tiene que permitir también mostrar lo que llega al pueblo, lo que llega a la gente. No podemos obviar un tema de la necesidad de la gente con la actividad portuaria. La actividad portuaria es la primera entrada para el desarrollo de un país. Y como tal, debe asumir su capacidad y su momento. Les agradezco y un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Yo quiero decir algo acerca de lo que acaba de decir el viceministro de Finanzas y lo que dijo ayer el enviado de la señora Presidenta de la República en su discurso. No se equivoquen, es por primera vez que estamos trabajando unidos. La Presidencia de la República tiene una visión clara y nosotros estamos cumpliendo su mandato. Está alineada la Procuraduría General de la República, está alineada la Fiscalía General de la República, está alineada la Secretaría de Finanzas y está alineada la Empresa Nacional Portuaria. Sabemos lo que estamos haciendo, es planificado, esto no es al azar. Quiero que sepan que la ruptura de los fideicomisos es una decisión del gobierno y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque, como dijo el licenciado Ramírez, y bien lo dijo, solo se prestaba a la corrupción y al narcotráfico. Muchas gracias. Permítame seguir con esta presentación. Sí, ok. Muchas gracias al señor Ramírez por su interesante presentación. Tengo por último el agrado
pero no menos importante, a la doctora Ludelis Espinal, presidenta de la consultora E&M de la República Dominicana. Doctora Espinal, puede proceder a hacer su presentación. Buenos días a todos. Gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa de estar en una isla tan parecida a la mía que no siento que estoy fuera de mi casa. Y debo felicitar a las autoridades organizadoras de este evento, a las autoridades de Honduras y de la CIP, a mi amigo y hermano Jorge Durán Mona, a su equipo, todos trabajadores incansables por hacer un evento tan bien organizado como esto, a todos los expositores que han hecho sus presentaciones también. Y como si hubiésemos hecho una especie de acuerdo previo, los tres expositores de este panel, creo que voy a hacer un cierre de este panel conciliador, porque precisamente la Comisión Interamericana de Puertos, ustedes saben que había preparado, ha venido trabajando por muchos años en darle a los Estados miembros una guía de cómo hacer sus legislaciones. Por una parte, Omar nos presentaba algunas ideas iniciales para empezar a trabajar en este proyecto, pero luego el viceministro Ramírez nos dice, hay problemas que deben ser solucionados y se deben solucionar partiendo de una vía legal, partiendo de un tratamiento legal para permanecer en los estados democráticos que siempre que predominan en nuestros países. Entonces, desde el año 2016, que se hizo la última revisión de este documento, cada vez que celebramos un seminario, cada vez que hacemos un seminario hemisférico sobre legislación o sobre políticas públicas, se evidenciaba que existía la carencia de algunos elementos que eran necesario incorporarlos, pero al mismo tiempo habían elementos como que ya estaban medio contradiciéndose entre ellos por la evolución que han tenido los puertos en los últimos 20 años. Entonces es así como mi amigo Jorge, aprovechando que mi oficina, AM International Consulting, es una oficina que tiene una amplia experiencia redactando legislaciones y convenios internacionales, ha trabajado en convenios internacionales de delimitación geográfica para la República Dominicana y redactamos la Ley de Comercio Marítimo que se fundamentó principalmente en Legismar, que fue un proyecto que se hizo para Centroamérica para modernizar las legislaciones comerciales. Entonces, nos ha pedido que trabajáramos este proyecto como miembro asociado de la CIP-OEA y al mismo tiempo, obviamente, como somos miembros asociados, lo hicimos como una colaboración, o sea que es gratis, lo cual es un aporte de la Secretaría a todos los estados, conseguir que expertos en la materia puedan trabajarles el documento de manera como colaboración. Entonces, queremos pasar a ver cuáles son esos elementos. Nosotros ya hicimos el trabajo principal, es este que está aquí, es un documento que vamos a presentar a la CIP como el resultado de la revisión de esos elementos. ¿Qué hicimos? Nosotros tomamos el documento original y no lo modificamos 100%, sino que lo actualizamos desde la perspectiva y basándonos en los resultados de esas conclusiones que habíamos obtenido en los seminarios anteriores. Entonces, si los chicos nos permiten presentar aquí cuáles fueron, ir viendo en líneas generales cuáles fueron esos cambios que hicimos. Y la idea es que ahora que yo presento este documento, el Instituto Interamericano de Derecho Marítimo y todos ustedes tienen la oportunidad de revisarlo y de aportarlo para que en nuestro próximo seminario que tendremos en octubre, Dios mediante, se pueda ya decir, la Comisión Interamericana de Puertos, la Secretaría puede decirle, estados tienen un documento que pueden tomarlo como referencia para hacer sus legislaciones. Entonces veamos
Eso sí, resulta que soy yo. Exacto. ¿Qué lo primero que debemos hacer antes de empezar a trabajar o considerar un cambio de nuestras legislaciones? Ya bien lo dijo Mar, hay que conocer, y también lo dijo el viceministro Ramírez, hay que conocer la realidad y determinar la necesidad de aportar la misma. No vamos a sobrelegislar, se va a legislar partiendo de algo que se necesite, que realmente aporte. Identificar esos beneficios, porque para hacer una ley hay que identificar los beneficios que va a traer esa ley. No va a causar más conflictos como lo que está pasando ahora en Honduras. Tenemos que darle un plazo para que entre en vigencia, la identificación de los recursos y los costos económicos para implementar la ley. ¿Con qué recursos vamos a contar? Incluso nuestras legislaciones establecen que una ley que no cuente con su fuente de financiación, con sus recursos económicos, es una ley inválida. También debemos considerar determinar la aptitud que tienen las personas para el cambio. Con el tema lo veíamos ayer, con el tema de la digitalización, que hay que trabajar en ese proceso de concientización de las personas, porque cuál es la actitud que tienen para aceptar el cambio de ser análogos a ser digitales, como hemos visto en todo este seminario. Y también debemos investigar los antecedentes legislativos. ¿Cuáles fueron las leyes anteriores? ¿Cuál fue la legislación que se aplica en tal o cual otro estado similar al nuestro? Tenemos que hacer toda esa investigación. Entonces, normalmente la ley tiene una parte introductoria y una exposición de motivos y las referencias a las cuales las leyes se refieren. Debe tener una organización lógica, partir de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de lo normal a lo excepcional y de lo sustantivo a lo procedimental. Y aquí voy a decir una frase muy famosa de nuestro amigo Jorge Durán: el contenido debe ser claro, preciso, conciso y sumiso, y no profuso, confuso y difuso, que nadie lo entiende. ¿Y cuántas leyes no vemos que dice, pero qué es lo que dice aquí? No entendemos nada de lo que dice. Por eso me encanta esa frase que yo la tomé como mía, Jorge. Entonces, ¿qué hicimos con el proyecto que es el trabajo que tenemos aquí? Lo primero que hicimos fue, normalmente el objeto, que es lo que dice qué se va a regular, porque el objetivo final, que debe, al final, y la última frase que debe decir que es para el desarrollo, viceministro Ramírez, la ley debe ser para el desarrollo del país, para el beneficio de todos, y todos, el Estado armonizando y dirigiendo a todos. Entonces, ¿cuál es ese objetivo final? Lo cambiamos, proponemos cambiarlo y ponerlo primero que el ámbito de aplicación, porque una vez que yo tengo cuál es el objetivo general, entonces establezco a quién se lo voy a aplicar, a las relaciones que voy a regular, a las personas que voy a regular. En los puertos se dan las entidades, se dan los bienes que voy a regular, se dan las relaciones comerciales, esa relación entre el Estado y el privado, las relaciones entre los privados. Entonces, ¿a quién le voy a aplicar eso? Pero también el ámbito geográfico. ¿Cuál es la extensión superficial en donde voy a aplicar esta ley? ¿A qué territorio? A veces la definición de puerto, y cuando hay un accidente en el puerto, y tú dices, no, pero eso no ocurrió dentro del puerto, eso ocurrió entre una zona gris. Entonces es importante saber cuál es el territorio en donde se va a aplicar la ley. Establecemos también los principios generales que se los agregamos al proyecto, porque como bien dijo mi hermano Omar también, que los principios son básicos para luego interpretar la ley sobre qué parámetros debemos interpretar la ley, y fueron agregados. Le agregamos también que una ley de puerto debe tener definiciones, porque el tema portuario es muy técnico y especializado. Cuando tenemos a un juez que no sabe lo que significa la palabra contenedor, porque le dicen furgón también, o qué es la cola, ¿entiende? O sea, tenemos que establecer cuáles son las definiciones, que en el documento anterior no lo teníamos. Importante, viceministro Ramírez, aquí le llamó la atención, definición del rol del Estado y del sector privado. Si hay una definición clara de las funciones del uno y del otro, ¿por qué no trabajar unidos? Entonces, la coordinación con otros organismos estatales.
en el puerto interactúan los ministerios de salud, de agricultura, de seguridad. Entonces debe haber un canal de comunicación entre ambos. En una ley de puertos debemos definir cómo va a reglamentarse esa comunicación. Medio ambiente. Son muchos organismos que intervienen en el puerto. Y antes de que Jorge me diga que me faltan 10 minutos, voy a acelerar. Los principios de descentralización portuaria. Hay países que tienen la autoridad portuaria o el ejercicio de la función de la autoridad portuaria dividida en varias instituciones. Entonces debe establecerse en la ley cuáles son esos principios. La definición de bienes portuarios. Esos eran temas que se regulan en la versión anterior. Nosotros lo modificamos para pasarlo en el orden que llevamos aquí, la competencia de los organismos estatales. Si vemos las competencias de los organismos estatales como organismos reguladores, el Estado es el que debe dictar las normas, debe dictar la política. El Estado es que tiene la autoridad de dictar esa política estratégica nacional con relación a los puertos. Entonces, esa competencia del Estado, que no debe delegarse, ¿quién la ejerce? Eso debe decirse en la ley. Y está la otra parte, otra función importante del Estado, que es la competencia de los organismos estatales para el control y la fiscalización. Lo que quiere hacer Honduras en este momento, ellos quieren controlar y fiscalizar las relaciones público-privadas. Siempre he dicho, la relación pública-privada es como un matrimonio. Tú das un contrato de concesión, pero luego tienes que revisarlo, fiscalizarlo, darle seguimiento, porque la idea de la concesión o de la privatización es que el beneficio redunde a favor del país, no de una empresa en particular. Es para todos. Entonces, eso debe estar claro en una legislación, y si no lo tenemos claro, entonces va a traer confusiones y problemas. Sin embargo, insistimos que el sector privado es esencial para el desarrollo de los puertos porque ellos son los que tienen los recursos. Y como ellos tienen los recursos, también tenemos que permitirle que saquen el beneficio, la recuperación de su inversión, pero dentro de un marco regulatorio. En la ley de puertos debe haber una definición de autoridad portuaria, cuáles son los objetivos, sus funciones. No importa, cada estado, como vimos, hay diferentes sistemas de legislación, cada estado debe decidir el nombre que le tiene a su autoridad portuaria, le puede poner el nombre que quiera, pero lo importante es la función y los objetivos y el papel que juega dentro del sistema. Los principios de descentralización, que ya dijimos, lo bajamos aquí y no lo dejamos, como fíjense la comparación en el orden, para llevar el orden lógico, como dijimos, de lo general a lo particular. Después de este, que entonces hablamos de los diferentes modelos de descentralización. Pasamos aquí a un punto en donde agrupamos varios temas que tenía el proyecto anterior y lo pusimos como modelos de administración o gestión portuaria. Y aquí describimos las diferentes formas en que el Estado y el sector privado pueden conjugarse, pueden interactuar para que la gestión portuaria sea eficiente. Aquí se describe básicamente los diferentes modelos. Cómo esa gestión portuaria, que ustedes saben se reconocen como 4 modelos básicos de esa gestión portuaria. El puerto, que es totalmente público, el puerto es el dueño de la infraestructura, también es el dueño de los servicios, el que provee los servicios y ofrece la infraestructura. Luego tenemos el puerto que ofrece, que provee la infraestructura y provee también la superestructura, pero los servicios los realiza el sector privado. También tenemos el puerto en donde solamente entrega la tierra y luego el sector privado desarrolla toda la infraestructura y provee los servicios. Y finalmente tenemos el puerto totalmente privado. Entonces, todas esas formas de alianza se concretizan a través de un contrato de arrendamiento, un contrato de concesión, un contrato de sociedades mixtas. Entonces, eso es lo que cada estado debe definir en sus legislaciones, debería definir en sus legislaciones de manera clara para que no haya conflicto y para que produzca el efecto que queremos, que es el desarrollo de los pueblos, salir de la pobreza en donde vive la mayoría de nuestros ciudadanos. Es importante en una ley de puerto definir los bienes portuarios, si son de dominio público, si son de dominio privado, el régimen de los servicios portuarios. Fíjense cómo se diferencia la versión original de la versión actualizada y que llevamos un orden lógico que básicamente es el que proponen los expertos a nivel internacional. El régimen de servicios, ya hablamos de los bienes, entonces viene el régimen de los servicios. Lo dejamos aquí en la versión antigua, pasamos a la versión actualizada, que hablamos entonces
ya sé cómo me voy a relacionar con el Estado, ya sé el tipo de modelo de gestión que quiero. Ahora tengo que establecer en mis normas las habilitaciones, los permisos y las autorizaciones. El operador portuario estaba más adelante en la ley, lo subimos para acá porque no tiene sentido en una parte de la ley hablar de los permisos, hablar de las autorizaciones y más adelante después hablar del operador portuario, sino que lo resumimos todo para que esté regulado en la misma sesión, para que se pueda ver de una manera más fácil. El operador portuario es una figura importante que hay que establecerle su responsabilidad. Y podemos guiarnos ahí de una ley, de un convenio de las Naciones Unidas, que aunque no esté vigente, el convenio de los operadores que regula la responsabilidad de los empresarios de terminales. Ese convenio establece algo muy ventajoso para las terminales y les puedo decir, porque yo tengo la doble característica de que también soy abogada en ejercicio y represento en mi oficina representa a los principales aseguradores de barcos y también trabajamos con las terminales. Nosotros estamos manejando ahora mismo una reclamación millonaria y me pregunta el asegurador, ¿y no hay una limitación de responsabilidad? Le tuve que decir, no tenemos una limitación de responsabilidad para el operador portuario, así que el seguro va a tener que pagar todo el monto reclamado porque no existe una limitación de responsabilidad. Entonces, los operadores portuarios deberían tener una limitación de responsabilidad porque estamos hablando de montos muy altos que puede llevar la empresa hacia la quiebra, dependiendo del caso de que se trate. El régimen tarifario es muy importante, es el corazón de la ley. Saber lo que se va a cobrar y el Estado debe regular o por lo menos dar los lineamientos generales. Por aquí había una división entre Omar decía libertad comercial, el viceministro dice no hay libertad. Yo le digo, entonces vamos a darle lineamientos que no se puedan pasar. ¿Para qué? Para proteger entonces la libre competencia, que es otro tema que se maneja más adelante. El tratamiento tributario es importante porque por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, en los puertos se han declarado zonas libres o zonas francas o zonas libres de impuestos. Si queremos desarrollar el aspecto de la cadena del servicio logístico, si queremos desarrollar esa industria, entonces debemos darle facilidades tributarias para que puedan aprovechar y crecer de una manera más eficiente. El tratamiento es esencial, lo hemos visto aquí, la relación entre aduanas y puertos, tú puedes tener unos procedimientos aduaneros muy eficientes, pero si la aduana te deja la carga en el puerto por 60 días por ley, entonces, ¿cómo va el puerto a funcionar con todo el espacio ocupado? ¿Cómo va a crecer? La seguridad portuaria integral, y ahí vemos todas las diferentes formas en como la seguridad ambiental, el PVIP, integral, los convenios de la OIT, todos esos elementos deben considerarse en la parte de la seguridad. Como les dije anteriormente, la protección de la libre competencia es importante y también para los países que ya están incentivando la competencia entre un puerto y otro, vigilar de que no haya monopolio. La planificación territorial y portuaria, junto a los planes de desarrollo, lo unificamos también porque son temas muy parecidos y debemos ponerlo dentro de un mismo renglón que lo tenía separado la versión original. Obviamente, sin planificación no hay desarrollo y sin planificación nadie va a invertir, ni siquiera el Estado. La relación ciudad-puerto también es un tema muy trillado que debe estar contenido en la ley para que haya una reglamentación que respalde la relación y que produzca que el puerto que entra a una ciudad, en el caso de la República Dominicana tenemos el puerto más antiguo dentro de la ciudad colonial, una ciudad que es protegida por la UNESCO. Entonces, esa relación debe ser que redunde en beneficio para esa ciudad. Las normas laborales, aunque haya un código laboral en sentido general, el puerto tiene unas características muy especiales. Entonces, debemos tener reglamentaciones propias que reglamenten aspectos particulares en el puerto. El medio ambiente, no tenemos que abundar sobre eso, es un tema esencial. La responsabilidad civil de los administradores portuarios, como ya les había dicho anteriormente, la responsabilidad social corporativa, que fue uno de los elementos que surgió del año 2016 a la fecha,
vimos, hay que incorporar a las legislaciones de nuestros países reglas que promuevan la responsabilidad social corporativa, que el empresario privado que tiene una explotación de una infraestructura portuaria pueda presentarle al Estado unas memorias, decirle, mira, esto fue lo que yo hice como responsabilidad social corporativa, pero debe haber alguien que lo obligue a hacerlo. Hoy día yo sé que la mayoría de las empresas lo hacen, pero no tienen una obligación de hacerlo porque no tienen el respaldo legal. La igualdad de género, todos han dicho aquí de la importancia de incorporar a la mujer porque la mujer aporta elementos esenciales a la operación, trae agilidad, diversidad. Entonces, hay que impulsar la participación de la mujer con programas que estén con un apoyo legal. O sea, no voy a hablar de que sea la paridad, yo no creo en el tema de la paridad, pero sí en programas que le permitan la capacitación, que le permitan promoverse, desarrollarse. La digitalización, no voy a hablar porque ya ustedes dijeron en todo el seminario de que se necesita una legislación que le dé respaldo a todos estos procesos de digitalización que apoyen el crecimiento de la industria. Y eso también surgió de los últimos seminarios del 2018 hacia acá, que es necesario introducir en nuestras legislaciones los temas de la digitalización y el tema de la ciberseguridad, que como consecuencia de la digitalización, entonces hay que proteger. Señor empresario privado, usted está manejando un puerto. ¿Cuáles son sus sistemas de protección de la ciberseguridad para que le garantice al Estado que no se va a quedar sin suministro en caso de que haya un ciberataque? ¿Cuál es su plan? Entonces, que el Estado esté pendiente de eso y que el sector privado sepa que debe de trabajar en un plan que va en beneficio de ambas partes. Los mecanismos alternativos de solución, aunque hayan tribunales, una ley puede también establecer un mecanismo, la ley de puerto, un mecanismo que permita la solución de controversias, que no sea ir a los tribunales, que por demás son lentos, burocráticos. Se puede establecer de que el consejo o el órgano rector tenga medidas resolutorias, la conciliación. El tema de las infracciones y sanciones. Una ley sin infracciones y sanciones es una ley sin dientes, porque si usted se portó mal, entonces usted tiene un castigo. Y es también, la ley le da también una garantía al sector privado, porque va a impedir que se actúe sobre el abuso o sobre lo que considere un funcionario en particular, porque la ley también va a frenar tanto al sector privado como al sector público, o sea que es beneficioso. Y siempre se ha visto que la ley piensa, ya viene a hablar de que hay que legislar, y estamos muy bien sin ninguna legislación, pero realmente no, la legislación conviene a ambos sectores. Finalmente, una ley debe tener disposiciones complementarias y transitorias, los reglamentos que van a complementar la ley y las disposiciones finales, que son realmente cuándo va a entrar en vigor, cuándo se van a hacer los reglamentos y la parte en definitiva del cierre de la ley. Esto es básicamente lo que hemos trabajado, don Jorge, a su solicitud. Y vamos ahora a pasárselo oficialmente para que usted lo circule y entonces a ver si en octubre presentamos el documento como el aporte de la gestión de la Secretaría a todos los miembros. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente trabajo, amiga. Muchas gracias. Excelente. Gracias, abogada. Muchas gracias, doctora Espinal, por presentar el proyecto de los elementos esenciales de una legislación portuaria moderna. Doy por finalizado este panel y le retorno la palabra al doctor Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Frigerio. Yo quisiera decir algunas cosas de este panel. Este panel fue muy aclaratorio. Primero empezó el abogado Barrios de Guatemala y hizo una comparación de lo que es el derecho common law y lo que es el derecho romano napoleónico, que es el que nos rige a varios países de Latinoamérica. Y hizo una buena separación, una buena exposición de las diferencias y que lo que se provoca las confusiones en el momento de hacer documentos de un lado para otro, tratados, etcétera. Fue muy bueno.
Después vino el licenciado Ramírez como representante de la abogada Moncada. Hizo una exposición de lo que está pensando el Estado de Honduras y dijo claramente que para dónde vamos. Nosotros tenemos dirección. Este gobierno no son islas separadas. Este gobierno es un todo. Hay una dirección. Entonces, es lo que dijo, que hay dirección y que todo lo que estamos haciendo es bajo la dirección de la señora presidenta. Eso que yo lo dije, que quede bien claro. Y después viene la abogada Yudelis Espinal, que es dominicana, y hace un balance, un equilibrio. Dice, hey, no es tan así. Hay que respetar una parte y hay que respetar otra parte. Yo estoy de acuerdo, pero el respeto debe ser en ambos sentidos. Lo que se firma hay que respetarlo, tanto de un lado como de otro. Y cuando el Estado es nuevo y que quiere hacer bien las cosas, aunque se haya firmado en otro Estado, uno tiene que ver que las cosas que se firmaron se respeten. Y por ahí empieza el orden. Y eso lo digo en buen sentido. Y qué bueno fue este panel. Los felicito y les doy las gracias. Gracias, señor Frigerio, y a los tres ponentes por la presentación, ya lo dije, de legislación portuaria en todos los países de la América Latina. Bueno, vamos a continuar porque vamos un poco atrasados. Y para continuar en esta tercera sesión plenaria, solicito el apoyo de la señora Elvia Bustavino, muy buena amiga mía de Panamá, para que presente el panel sobre responsabilidad social y políticas de inclusión en la industria marítimo portuaria. Señora ministra Bustavino, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Tengo el honor de presentar este panel tan interesante, responsabilidad social y políticas de inclusión en la industria marítimo portuaria, con tres grandes amigos de la industria. El primero de ellos, el señor Anthony Teo, gerente para las Américas de CIP. Anthony, te cedo la palabra. Buenos días. Can you hear me? All right, thanks. Thank you for the kind introduction and also the invitation from CIP, and really appreciate it. And also like to thank the Honduran people for the warm hospitality. Great weather, great setting, and great atmosphere. So very nice to see all of you for interactions. So my name is Anthony Teo. I'm based out of Houston. I work for a company called CIP. I'll talk a little bit about what we do and also how are we influencing in the maritime space, creating impact in terms of safety, sustainability, as well as crew welfare. But I'll focus more on our decarbonization stewardship. So CIP was formed some 22 years ago, and this was born out of a need because in the late 90s, we saw more than 100 lives lost at sea. I would say over about 10 over ships, and this is due to bulk carriers sinking off the west coast of Australia. So our three main shareholders, BHP, Rio Tinto, and Cargill, decided that there was an urgent need for a new set of eyes to actually have oversight on the maritime industry, because the stakeholders, class societies, flag states, even charterers and ship owners were not playing their role. As such, it was a very sad case of people lost at sea, and these were all preventable accidents. So we've grown from strength to strength, and we are now the largest marine due diligence company in the world.
We focus a lot of our data in the maritime digital space, mainly in our platform. And we've got over 200 maritime expertise working in the company itself. Mainly working out of 4 offices: Houston, London, Singapore, and Australia. From a statistics point of view, I won't go through the numbers, but you can see that we've got about coming to 700 customers. This is actually 2022 statistics, but we're growing from strength to strength. We've done quite a number of vets, and over 3 billion tons of cargo has been shipped with our oversight. Something also that to point out is that we've been working on a metric called the GHG rating for almost 12 years now. This is even before 2013, when IMO actually instituted a mandatory efficiency index for vessels when they are built. So from a product portfolio point of view, you can see that our main target clienteles are actually ports and terminals, charterers and shipholders. I won't go through the details of the portfolio itself, but essentially all of them encompass in the realm of the ESG space: social, governance, and environmental. And this is in the heart of what we do. And our main vision is to have zero harm in the maritime industry. So, switching gear a little bit on decarbonization, we all know that I've heard quite a number of speakers prior to me using data, talking about decarbonization. I just want to switch gears a little bit and dive a little bit deeper to give you some insights on how we're actually doing it and how are we impacting charterers as well as the global shipping trends, if you like. So we all know, it was earlier mentioned, that 90% of the world cargo is shipped across the sea, and this constitutes to be about 60,000 vessels plying in international waters. And of course, we all know that IMO has set ambitious targets. There's going to be another MEP sitting in July, MEPC 80. And I think the expectation is that many people are calling for more ambitious and drive the ambitions even harder. So where do we sit in terms of the maritime community? We all see that the decarbonization effort nowadays is still not enough, although the pandemic, and this is also exacerbated by the fact that we also had a pandemic. Nevertheless, this is something that is happening, and we do play a part in some sense as in the shipping community. The landscape is pretty complex with many stakeholders, and if you look at the chart itself, there are close to 10 stakeholders having different roles and also different agendas. And of course, their agenda is to ensure that they drive their businesses as profitable as possible, ensuring that their stakeholders, they answer to their stakeholders, but of course, with the ESG in mind. So, as far as the maritime challenge is concerned, I think there is a lot of opportunity for transparency, innovation when it comes to decarbonization. And this is what I want to show you in the next slide. So GHG rating is a trademark of RightShip, and it started some 12 years ago. As I mentioned earlier, this was even before IMO instituted the EEDI index. EEDI is mandatory for new ships built after 2013. If you look at the box itself, it's very technical. It's basically the emissions over the work that is carried out. And this is a function of speed, power, and the cargo that is carried. This is a very technical term, but essentially it's basically CO2 per ton per nautical mile carried. What RightShip did 12 years ago was to actually take this formula and make it into a easily understood metric. If you look at the bell curve,
it's a very, I think when all of us are consumers, right? Electronic cars, you must have some labeling system in your own respective countries to see how efficient the ships are. So to ensure that we have a global metric that is recognizable to all international stakeholders, we've coined this, or we developed this trademark, and it's been in existence since 2011, so it's 12 years now. So it aims to reward ship owners investing in efficiency, making sure that the vessels are efficient. And the foundation of it is the EEDI. But prior to that, before EEDI was even made mandatory, we already instituted this in our platform, and also ensuring that this is actually transparent or visible to our stakeholders, to our charterers, to ports and terminals as such. So it helps level the playing field, and it is very easily understood. A is obviously being the most efficient, and G is the least. We rate all vessels, from bulk carriers, general cargoes, tankers, container ships, and cruise vessels as well. And it compares existing ships and new ships. And this actually responds to fleet dynamics. We all know ships only exist for 20, 30 years. And when when newer ships come into the market, or into the into the fleet itself, global fleet, the less efficient ship or the more efficient ships needs to be clearly distinguished. So obviously the older ships will shift towards the G rating because they are built differently. So in the coming few months, we are also complementing 2 other languages. For those who are very familiar with the maritime space, you are probably very familiar with EEXI as well as CII. EEXI is basically existing ship efficiency index. CII is the carbon intensity indicator. I won't talk too much into this, but in months to come, this will be updated onto the platform to ensure that the bell curve is harmonized, and you can have a very transparent metric to actually distinguish the less or the more efficient vessels. So as far as port regulations is concerned, I'm sure the CIP members here are all have, I would say, interest in the ports. The box that I've shown I've shown on the slide itself is basically the port emission reduction environmental program by one of our partners, Port of Prince Rupert in Canada. And they've actually developed environmental programs to ensure or to entice and reward more efficient ships coming to their ports. And this is because there are various regulations, incentive schemes available globally, and there are varied regulations, I would say, basically either in regional or very local waters. But what Prince Rupert did was they took all the I would say matrices for environmental efficiency put together, and they put a table they developed a table and made it very transparent for all ship owners who call onto their ports, and this table actually helps them to incentivize vessels that are more efficient. So I believe the Panama Canal also has some sort of incentive scheme going on, and I commend you for that as well. So I would also like to take this opportunity to also announce in this forum that for those who are interested in adopting the GHG rating, it is free for all port members in the CIP. And if you are interested, please do reach out to me, and we'll be more than happy to help you subscribe to it and provide membership access to your users and to your environmental team, so that you can actually have a very clear overview of what is actually coming to your port. So I have actually 2 other slides, or maybe afterthoughts for you. I just want to, I won't say challenge, but also just to ask you, how are you actually tracking emissions in your port? And are you in control of port emissions coming to your port? If you don't have a clue, please feel free to talk to me, and perhaps I can help you and also learn from each other. So thank you very much, and I'm available for any questions if we have some time. Okay. Yeah, thank you. Thank you.
la señora Gustavino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anthony, de verdad por esta interesante presentación y por todo ese trabajo que está realizando el RightShip, y agradecido en nombre de todas las delegaciones por ese ofrecimiento que nos hacen de ese programa tan interesante que es el GHG. Seguidamente, para mí realmente es un honor cederle la palabra a nuestra segunda panelista, la señora Mervel Kotzebue-Fleur, gerente general de DP World para Marimbo de Surinam. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Micrófono. Good morning or afternoon. I have the opportunity to keep you awake before the lunch because everybody is focused on the food. But I would like to share with you what we have been doing as port operator in Paramaribo. Corporate social responsibility. This is the agenda, and I want to go, wow, it's fast. Something happened. Sabina, you gave me the old presentation. 1 second. I know for sure. Is this the latest one? Okay, then something happened with the speaker's remarks, but I'm the speaker, so I know what I would like to say to you. Can we go again? Please help me because 1, 2, 3. Okay, so corporate social responsibility is not about only the emissions and technology. Sure, it is. But it is also about people. I say people, planet, and purpose. People, why? Because we are having a sustainable business because we need to be responsible for our planet. We need to look at what we are doing for our people, how they will sustain during the period behind you, the legacy that we leave behind. So at DP World, we have, this is a big company. I think everybody knows that we are, let's say, within the 6 continents. We operate in 61 countries, and we have 132 business units around the world, spread over ports, terminals, marine services, economic zones, and logistics services. So previously, we were known as a port operator, but in the last 5 years, we have extended our services end-to-end because we have acquired marines like Unifeeder, and we established economic zones and adapted some logistics services. Our investment has been in disruptive technology. One of them is the box bay, which we are using in high intensity terminals. You can stack 10 high, and it has been very, we are the first mover in this field. The other one is investment in transportation, where we use the Hyperloop system, whereby the transportation is at the speed of the airplane, but the cost is as a regular trucking service. Then we have DT World, our digital platform, whereby we invest in terminal operation systems, but also end-to-end digital solution. And of course, our platform C-Rates, which you can find like Amazon.com, where you can find all carrier freight rates, etc., etc. So I want to really simplify what we are doing. What are we actually doing? These are nice things, emissions, but what about our people? So
As I said, sustainability, we have a program called Our World, Our Future. It is our world, and we need to work towards the future. And you can have a sustainable business economically, environmentally, socially, and be a good corporate citizen. Um, so these are the platforms we are integrated in. We are in the Sustainalytics, and we moved as the first. We are we have been number one in 2021, and we would like to sustain this position. The Sustainable Development Goals, we are supporting by having strategic partnerships. The UN Global Compact is about human rights policies, so we have also signed some agreements. The CDP, and then also the Business for Social Impact, so we have also agreements with them. UN Women Green Loan is very interested because it's about global emission, and the loans are actually being generated from the savings that we have on the global emission part. And the most important one I would like to discuss is the program Our World, Our Future. So we have developed a program internally, DP World, Our Future, which are focused on 7 business priorities: safety, security, ethics, well-being, community engagement, climate change, and people development. And our future is linked to the Sustainable Development Goals, women, education, and water. So this has been enrolled through all the business units of DP World. This is Maha. She is the Global Sustainability and People Chief Officer. And actually, what she said is very important. The sustainability program is our license to operate economically, environmentally, and also social responsible. This should be embedded in everything we do. Not only nice programs with nice numbers, but what do we do on the ground really for our people in our business, etc. Let me share with you about our business unit. I want to just make it simplify our business unit so you know where we are at. People don't even know where Suriname is. But maybe I should sit down. The Surinamese population consists about of multicultural mix of descendants from the indigenous people, slaves and laborers who were brought in from Africa and Asia by the Dutch Empire, who had established control of much of the country in the late 17th century. Suriname might be the smallest and least populated country in South America, but is also one of the greenest. Considered a global leader in biodiversity conservation, with more than 90% of its land surface covered by native forests, the nation's unrivaled natural resources more than make up for its size. In this hidden gem, the port of Paramaribo plays a major role as an economic gateway of the country of Suriname. The main goal of the Surinamese government is to optimally accommodate economic activities to support the nation's economy. In 2011, DP World decided to embrace the investment opportunity in port infrastructure in Suriname, which led to the establishment of DP
enabling the flow of trade across the globe. DP World exists to make the world's trade flow better, to change what's possible for the customers and communities we serve globally. Through our sub-brands, we aim to bring global consistency in the diverse businesses and products that now comprise our services. With a dedicated, diverse, and professional team of more than 103,000 employees spread across 75 countries on 6 continents, DP World is pushing trade further and faster towards a seamless supply chain that's fit for the future. At DP World Paramaribo, we believe that HSE, health, safety, environment, is essential to support and influence a business culture that inspires employees. Through DP World's global HSE vision, we abide by 3 pillars, namely leadership and engagement, risk reduction, and commitments we live by, which provides a company-wide focus towards improving our HSE approach and overall business objectives. The pillars are critical to reduce risks, ensure our people are safe, and that the environment is protected. DP World Paramaribo believes that sustainability is at the heart of the business and is therefore committed to the global community engagement program called Our World, Our Future. Through this program, DP World Paramaribo aims to create a lasting legacy for our industry and our society. Our vision for a better, more equitable world is focused on bringing positive change across the 3 legacy areas, namely women, education, and oceans. Through community engagement projects, we are able to contribute to the Sustainable Development Goals and drive impact towards building a more vibrant society. As we grow our business to expand the DP World footprint across the world and our nation, we look towards a bright future, which will connect the Surinamese trade platform with the global trading environment and therefore contribute to the change in quality of life of the Surinamese society. At DP World Paramaribo, we are pioneers, and we contribute to change what's possible for everyone. Okay, thank you. So this is the part that we operate in. Why does it start? My presentation is all over the place today. Why isn't it down, down, down? I'm sorry. Okay, that was DP World Paramaribo. Can we? Okay, how do we put sustainability in action? As we said, we have seven business priorities, and safety is one of them. Our program that we have engaged in is called Commitments We Live By, whereby we have established 6 pillars where we have to see whether we are working at a safe methodology. We have 4 ISO certifications. One of them is the 28,000. Our health, safety, and environment policy is based on zero harm. Last year, we celebrated 40,000 man-hours LTI free. Our safety engagement score is at 99.3%, and we also abide by an incident management system. We have a quality management system, as I just mentioned, and our aim is to have 3% reduction of CO2 emissions year over year. Our talent management program is we start from the scratch, the onboarding, the individual development program, and our sustainability program, training program, which is focused on operational standards that we manage
that we maintain within our terminal. We also have a diversity and inclusion program. As you can see, we have a multicultural workforce, and we abide by gender equality, which is actually of I'm getting this actually being supported by the Women Empowerment Program. This has 4 pillars: the mentor her supporting program, listen to her, the invest in her, and the tell her story pillar. In our Women Empowerment in Action program, we have the Women on Board, which is specifically for female leadership that can join the board positions within the business unit. We have a Deep World Women Business Network, an equal opportunity to apply for non-traditional roles because we have the internal vacancies. And we also give females the speaker platforms to participate in. We are also a member of WEMEC. Our global education programs is focused on educating youngsters to join the maritime sector, and that's what we do very intensively. Every year we give the opportunity to 5 to 10 interns to join the company. In the past 2 to 3 years, we've also hired them, and so they have the ability to join the company. So we have been pretty successful in this field. We also organize the engineering contests. We do road trips. We participate in youth fairs. Our community engagement is mainly focused on giving back to the community, the cleanup days, the volunteering, and the Global Goals Week, where we give awareness about the Sustainable Development Goals. This is an overview of the 2022 achievements, and this is being supported by our global team. So every year we have our sustainability champions in a program which is being led by Dubai, and thereby we need to achieve of volunteering hours. We measure our emissions, we measure our safety progress, and last but not least, we have our fraud risk champion program, which is focused on the sustainable goal for ethics. So in the past month, Global had fraud risk champion conference, and we were mentioned #1 in the UAE. Our fraud risk policy is based on to combat fraud risk by a fraud risk champions within the company, and they have to engage actively in fraud risk audits, create fraud risk awareness amongst our personnel. One important note about sustainability, again, as I said, it's not only about measuring the emissions, measuring technology, but you need to focus on people who are the ones who drive the sustainable business. Thank you. There was some mix-up with the presentation, but I made it. Thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias, señora Mirabel, por esta grandiosa presentación y por brindarnos todas esas buenas prácticas que ha realizado su empresa en relación a la sostenibilidad ambiental, social y económica. Para mí realmente es un placer presentar a la siguiente ponente, la señora Jennifer Nugent-Hill, quien además de trabajar para Tropical Shipping, es asesora legal para WEMEC, una de las 8 asociaciones de mujeres auspiciadas por la Organización Marítima Internacional. Bienvenida. Okay, as we bring up that WEMEC presentation, let me just very quickly tell you why I'm here again. It is my honor to say that collaboration
on women issues, gender inclusivity, and all that matters to the maritime industry is in full force. I bring you greetings on behalf of Tamara Lowe James, who is the president of WEMAC. Couldn't be here with us today. She just returned from the IMO meeting in London and also happens to work for Tropical Shipping in Antigua and Barbuda as a new assignment, and just simply could not get on the flight. I'm honored to be here. I serve on WEMAC's General Council. I'm Vice President and member at large on issues that covers WEMAC throughout the entire Caribbean region. For those who are not familiar with WEMAC, WEMAC was established by the IMO, I should say WEMAS, throughout the Caribbean, Central America, and Africa. And we were honored when WEMAC Caribbean started under the auspices of our WEMAC Caribbean Regional Office. So WEMAC is Women in Maritime Caribbean, Women in Maritime Association Caribbean. And in 2015, I went to my first meeting of WEMAC, and that was held in Jamaica. I was surprised by the level of leadership that I observed with regards to WEMAC. Today, we have incorporated WEMACs in Jamaica, in the Cayman Islands, Trinidad, Guyana. We are about to launch the expansion in Antigua, Barbuda. I would like to take this opportunity to thank a gentleman that sits in this room today, because I remember the first time I had a conversation with him about the comfort level that our allies, our male allies, needed to have in supporting women in our maritime industry. And I said, there are some women in your location, in the island of Dominica, that wanted to launch and were struggling with, they were appointed as, one of the members of his team was appointed as a liaison by the IMO to support and the development of a WEMA. And so I'd like to thank you, Mr. Benoit Bardwell, who stood up and said, absolutely yes. And we were able to launch a WEMAC in Dominica with his support. Thank you, Benoit. So WEMAC has a governing council, and the governing council is, all of the members are elected. It is actually an election process. We go through annually, and biannually we elect our chair. I thank all of the women in the Caribbean who are members of WEMAC that continue to support the organization. But I will tell you that one of the real champion of WEMAC is Rear Admiral Peter Brady, who stood up and said the Maritime Administration of Jamaica would house the Secretariat, and has been doing so for the since 2015, actually. We could not have done this without Rear Admiral Peter Brady in the Jamaica Maritime Administration. I am honored again to thank CIP and to thank OAS and to thank Madame Osborne for the willingness to establish a collaborative memorandum of understanding that was put in place that said the OAS and CIP, in particular the Inter-American Committee on Ports, would support and endorse the development of women in the Caribbean. We have signed that MOU. It is in place, and I'd like to say thank you again on behalf of the women in the Caribbean who are truly partners in this regard. Let me just say that the slide that was shared by our WEMAC, so I'm here in that regard on behalf of Tammy, as I said, our president. But I'd like to talk about where we see the role of women in maritime Caribbean and how do we advance this. Again, I have to say credit to Barbados. I remember Kemi Linton, who was working for the Port of Barbados again a few years ago, who launched the WEMAC in Barbados.
The minister at the time, who was the supporter, Minister Lisa Cummins, stood up and said, "This makes sense for Barbados." Barbados has been on the cutting edge with some of the brightest women that I've ever seen in the space. One of them you should get to know, she's here. Madame Brewster, please stand. If you don't know Cami Brewster, you need to get to know her. There's some smart men that works at the Barbados port, and they've received the award. And David Jean-Marie, thank you again, sir, for your leadership there in Barbados as a head of the Port Authority, the board. That allows for what I call the use of technology in Barbados to accelerate the pace of innovation. WEMAC endorsed that. The IMO last year approved a proposal that was submitted by our WEMAC Caribbean to allow us to develop a strategic plan, a 5-year strategic plan. They funded that. We were able to get together in Trinidad earlier this year in February to launch that strategic plan. It was an intensive 3-day planning process. We have completed that plan, and it has been forwarded to the IMO to describe the way we see the issues of maritime and women engagement in our maritime Caribbean. The endorsement of the CIP in that formal MOU is one of those objectives in our strategic engagement strategy. The second partner that we have been able to bring to the process is the Caribbean Shipping Association, or the CSA. The Caribbean Shipping Association in October last year also signed a collaborative partnership agreement with WEMAC, and that agreement seeks to create formally a mentorship development strategy for women in all levels in the Caribbean maritime space. We were honored that they were able to join us in providing financing towards the development and establishing of a curriculum that we're going to be launching towards the end of this year. We're going to be kicking off with 9 women in various spaces throughout the Caribbean who are in the maritime space, with an emphasis that this is growth opportunity, because we truly believe there is no way we can enhance the growth of this industry that is absolutely critically important for every single Caribbean nation or island. So CSA has agreed. We've hired an individual from the Caribbean who's very, very much in the leadership and development space of women, and we're going to be, I think, find successes. One of the contingency of that MOU, similar to what we've signed here with CIP, is that we're looking for male allies. There is no way on God's green earth that any one of us can achieve ESG without the support of male allies. This industry has been dominated by leaders that are male. They understand the industry. We now say you need to help develop a talent force, a very talented force of women that carries on this industry. Not because we think that men should not be a part of this, but we also believe that they're extremely highly qualified women. When I look around the region, I am stunned with the amount of maritime attorneys that are in our industry, who understand the responsibility of implementation of regulations, rules, and laws that we've talked about this morning that was presented by Omar. Let me tell you, they're some of the brightest. I am honored to be able to say that within the context of my own company, that 16 of our 30 ports are managed, and these are the most profitable ports, by the way, from the US Virgin Islands, Puerto Rico, all the way to Guyana, are run by women. And we do that not because they're women, but because they're smart, because they understand business. Thank you. And so we truly believe that the way we can enhance this industry will be through the proliferation of the use of partners that are sitting in this room, that are members of CSA, who are leading the industry themselves, and now understand that women can be a partner in making this truly a successful industry.
ESG, that was already mentioned earlier this morning, and we can no longer ignore it. I have said to my own company and to our parent company that ESG is a business imperative. I remember years ago I used to talk about the importance of emergency management and business continuity as a necessary part of every single business. I remember the days when businesses would not talk about disaster planning until it happens. Well, I think we've seen enough to tell us that it is a business imperative. Well, so is ESG. Charting the course of generation of women, upskilling the growth in the maritime industry is absolutely necessary. The technology that we're talking about since yesterday and again today knows no gender. I have yet to see a drone that can identify that only if it's a woman-managed ship that they will launch the appropriate tools across the water to fix what's on the bridge that needed to be fixed. I cite that example because I will not forget when I heard a matter about a particular shipping company who had an issue and they were in the midst of the ocean. They decided the best way to resolve that issue and to fix that on the jet bridge was in fact to have a drone deliver this particular piece of equipment that was necessary. This was about 10 years ago. There were no rules and regulations with regards to how drones were going to be flown across oceans, land on a ship with equipment that hadn't gone through all of the custom clearance processes and all of that. All we know is that that ship needed to be fixed. So today I want to say that ESG is a business imperative. Every aspect of what was presented earlier by Merv that showed what DP World has adopted should become a norm. We encourage the importance of environmental, social, and corporate governance. WEMAC has built that into our platform as one of our strategic objectives to collaborate and to share with carriers, shipping lines, port authorities, port partners, stakeholders in our industry, every single one of us who depend on this maritime space, to be sure that this does not remain as business as usual, but rather that it be incorporated in the success and our strategy for growth. A diverse team with relevant skills is a smart mindset, visionaries, and people who have a mind to work. That's all that ESG is suggesting. So if you understand and respect the environment, in our space in the Caribbean, we view the environment as an absolute necessity for our sustainability and for the people that live in the islands. As a Caribbean woman, I can tell you that every day I get up, I respect and appreciate the value of the oceans. WEMAC has decided to also engage our WISTA sisters, and I know Lulu is gone, she stepped away, but WISTA is the Women in International Shipping and Trading, one of the largest global partners of women who are in the industry of shipping. We have now become a partner and endorsing WISTA's partnership with the IMO to adopt all of these basic ESG standards. We don't expect it all to be implemented overnight. That is not WEMAC's intention. Our intention is to educate and to advocate. We believe in making awareness, which is the education, and then we say become advocates to cause the change. So let me say this, stay calm. ESG will only enhance our industry. There is no need to believe that the environment and social and governance rules will be hindrance. The way we do it is to advocate for those positive changes. I say if you don't take care of the ocean, if we don't take care of our environment, there'll be no tourism coming to our region. We know that our lifeblood depends on tourism in most of our countries, in most of our island nation. So in our minds, we also view the partnership with the cruise lines through the Florida Caribbean Cruise Association, who has also begun to talk about how they're endorsing and supporting these matters for the region. Our position, ships got to go somewhere. So this is a very important matter for us. Secondly, network and support the mentorship of women in our industry, in our sector, is critically an important part of the governance of our industry. It is not just the social aspect of it, but it is also the governance of it.
engaging with our dynamic partnership, regional and global allies to support and strengthen port infrastructure and our shipping industry is part of what WEMAC has committed itself to do in partnership with CIP and with the Caribbean Shipping Association. I want to thank you for listening, but I also want to say that when executives in the C-suite can adopt, and some of what was said earlier in the presentation by RightShip are really critical importance. We need to measure, we need to have data, and then we need to determine whether or not those measurements and data are critical for how we import the appropriate ESG standards. Thank you again, and thank you to you, Jorge, for your leadership. You're a good man because you got 4 great women that I know work for you, and you're a smart guy because you hired right. Thank you. Thank you. Thank you again. And thanks for that kudos to the team. Absolutely. Thanks, Muchísimas gracias, señora Jennifer, por sus palabras, su presentación. Felicidades a toda la gestión de WEMAC y por brindarnos todos esos detalles que debemos tener en consideración en nuestras industrias con respecto a la gobernanza medioambiental, social y corporativa. En este momento doy por finalizado este panel. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Gracias. Gracias, señora Gustavino, y a los 3 ponentes y sus intervenciones. Es claro que las políticas de inclusión en el sector son fundamentales para el desarrollo de los puertos y las comunidades portuarias. Yo quisiera hacer un paréntesis porque el señor Jorge Durán les quiere hacer un anuncio muy bueno para todos. Muchas gracias, doctor. Solo quiero hacer énfasis en lo que dijo el señor Anthony Teo de RightShip. RightShip ofrece un programa de incentivos portuarios de manera gratuita a las autoridades portuarias nacionales de la CIP. Este programa que se llama Proyecto de Incentivos Portuarios está diseñado para ayudar a todos ustedes a reducir los gases invernadero, the greenhouse gases, que producen los buques cuando están en puerto. Les recomiendo muchísimo que se acerquen a la Secretaría para poderlos contactar con el señor Teo, con miras a que les pueda presentar en una reunión virtual exactamente de qué se trata este programa de incentivos, programa piloto de incentivos portuarios para reducir contaminación en el puerto. Y bueno, como dijo el propio señor Teo, es un programa que es gratuito a la CIP. Gracias por su atención. Por último, pero no menos importante, escucharemos a nuestros amigos de Barbados sobre el tema de logística marítima y portuaria, interoperabilidad digital. Una vez más, solicito el apoyo de la señora Gustavino para que presentara a los 2 ponentes. Señora Gustavino, tiene la palabra usted. Para mí realmente es un placer y un honor dar la bienvenida a 2 grandes amigos de la industria, Carl Branch, director de la División en Innovación y Servicios Corporativos, así como a Rommel Edwards, director de Innovación y Desarrollo Digital de Barbados Pork Inc., para que nos den su ponencia magistral. Bienvenidos ambos. Thank you very much for that warm welcome and kind introduction. I also want to take this opportunity to thank you, Jorge, for your sterling leadership and for the efforts of your team in the support to Barbados in our development, especially over the last 5 years. We would not be here today if we did not have that level of engagement and support. Thank you very much. Ladies and gentlemen, interoperability. So the word alone, it sounds very technical and complex.
And admittedly, we were going to deliver a fairly academic type presentation. But then Ramel told me, no, don't do that. You would only bore everyone to tears. So simply put, interoperability is just the ability for computer systems to communicate across different platforms. And from a business perspective, it creates an interconnected experience for the users. Now, from a position of the maritime supply chain, there are several examples of this, the most obvious being e-commerce. So at one time, let's say years ago, you would go on Amazon and you would buy something, but then you had to get your Amazon tracking number, and you had to go on Amazon, on the UPS site to track it. And if you want to find out where it was in customs, you had to go on that government site. Now, you can go on Amazon. Amazon has a portal. You put in your credit card. You get your credit card information. Amazon does not own the credit card company, but it's just transmitting the information there. Similarly, when your packages move and it leaves the warehouse, you get the update, the status of where your package is at that warehouse. Amazon doesn't own the warehouse. When it gets on a plane and it leaves, your Amazon portal tells you, oh, it has left on a plane. Amazon does not own the plane. When it gets to the other country and it enters that airport and that warehouse, your Amazon portal tells you that Amazon doesn't own the airport, doesn't own that warehouse. When it finally reaches the destination and it comes to the warehouse, or even it comes to your home, you can see that on your Amazon portal. Amazon does not own your home. It doesn't own the foreign country, but all that information comes through there. So this is the perfect thing for the supply chain. Now, we're going to look at it today from the context of our country, Barbados, and our port. Barbados is a small country. Barbados port is a small port. In fact, we are a multi-purpose port, which means we cater to cargo, but we also cater to cruise. We handle aggregate. We handle gas, bulk. And very often, we have to share these things in the same berth, the same space. Now, this is very important to us. In fact, yesterday, Madam Executive Secretary, you made mention of the impact of COVID on ports. And I quote you to say that COVID demonstrated that ports don't just support shipping, ports support countries. And this morning, Director Jennifer Nugent-Hill, you said that there are significant ramifications from local and Caribbean countries being forced to import over 90% of their consumables. So, ladies, thank you very much for validating our slide. We will not expand on it any further, all right? But one thing we must mention is that the port, in collaboration with the support of the CIP and their access to expertise, this was the joint collaborative force that allowed us to create what we will refer to as our next generation port community system, which is an icon to interoperability. The most important thing is how this works, and it works through what we technically call application programming interfaces. So the application programming interface, this is just a mechanism by which all of the modules within the PCS exchange information with each other. Now, this is not a new concept. This is actually a very old concept. And if you cast your mind back to when we had telephone exchanges, we had operators, you would make a phone call, that operator would answer you. You would tell her who you want to call. She changes cables. She pushes it into a port, and you are connected with your end user. And if she's unable to connect you with that end user, she will connect you to another operator. And the information exchange between the PCS will operate the same. And as the PCS scales, you will have what is like several operators. So we took examples from all over the world, not only academically, but we actually traveled to different ports. We examined different port community systems. We took the best, and we then looked at the context of a small island developing state like Barbados. And we said, there are parts of these systems which are standard for large ports, which we can use. But there are parts that are not.
And as small island developing states, there are certain nuances that are not satisfied by larger systems. So we will build our own based on the concept of interoperability for all of our connections. And when we do this, we must be able to explain this technical situation to our government, our ministers, in the most simple fashion, because they then have the responsibility of taking that and explaining it to the population of our country, Barbados. And in fact, this is our minister at the time doing just that. So she made mention of the implementation of the maritime single window to simplify the movement of ships and cargo. So what we found is that as we at the port built more and more interoperable systems, it rendered our traditional way of operating obsolete. And believe it or not, the CEO, the board, they made a very bold decision. And that decision was to completely revamp our vision statement. So we retired our traditional vision statement and we coined a new vision statement. And that vision statement in 2020 was to be the most innovative green maritime hub in the world by 2030, which we know sounds ambitious. But 2 years later, the port was awarded an international award with respect to interoperability and innovation. And actually, if we go on the site now, it is still up on the Caloris World site, they actually said that the port built our own notification system, and it creates interoperability to generate efficiency and to reduce costs. And this is what our current interoperability looks like. At first, when we first started, it was just the port. We communicated, we had applications in the finance sector and the maritime side, the electronic manifests, they were communicating with each other internally. But along the way, we made a bold step, and for the first time, we established interoperability with customs. And that was a huge step, because what this did is it paved the way for single submission of data. We then acknowledged the need for interoperability at its most granular. So for a system to be very useful 10 years from now, you have to incorporate everyone. So the thinking that technology systems should only expand to those who are ready for it, or those who are available to afford it, those who can understand it, that thinking is retired. As we move forward as a country and as a region, we must embrace everyone. So we did that both internally from all of our departments and our internal customers, and we also did it externally. In fact, having such a small port with such a small interoperable community system, we actually have the broadest stakeholder base of any PCS. And I actually attribute this to Jamaica and Mr. Dwayne Powell. He advised us, make sure you build a comprehensive steering committee. And we did. And we did again and again and again. So now the interests of everyone in Barbados is incorporated into the design. We did not go on this journey in a silo, in a vacuum. We actually, as Carl would have said earlier, we visited several ports. We were in Rotterdam, we were in Felixstowe in England. And we also went to our friends in Jamaica, our dear friends in Jamaica. And of all of the models that we saw, the Jamaica model suited us. And we want to personally thank you, Dwayne. So building a new design for a PCS, departing from the traditional, how does this stand out? So a conventional port community system is focused on the management of cargo. As a small country like Barbados, so heavily dependent on other aspects to ensure the standard of living, we opted to include in our port community system for the first time things are non-traditional for a PCS. So yes, it will have cargo tracking,
but it will also include the management for cruise and ferry operations. It will also include law enforcement and intelligence. And it will also have an output for the use by private businesses. Mr. Teo from Right Ship, you asked this morning, how will ports going forward document their environmental controls and ships emissions? Well, as we say in Honduras, mire aquí. Huh? And germane to this is a critical component, almost like the engine of the PCS, which exists already. This is our maritime single window. But instead of just talking about it, it will show you how it works. Our maritime single window is actually live. You can go, you can visit it. In supporting interoperability, it did not make sense to build our own vessel database. So the first thing we did is we integrated with Lloyd's Vessel Registry, which is the oldest vessel registry in the world. It's the most established vessel registry. What this means is that any vessel, and you'll see the information is going to come on the screen shortly, any vessel that comes to Barbados, even if it has never visited Barbados before, we have information on this vessel, not only identification information, but we also know all of the ports that it would have visited within a certain period of time. We also know if there were any infractions against the vessel, if it had any detentions, any arrests, if it visited any countries that had any sanctions. Our maritime single window right now is being used by vessel agents, and you'll see on another screen coming. This is used to record incoming and outgoing voyages. And it builds a table kind of like, you know, when you're at the airport and you see a list of departures and arrivals. So it is a very similar screen. And this is how our maritime single window works. It also integrates with AIS, so satellite tracking, and you will also see a screenshot coming. The satellite tracking, this allows us now to get into just-in-time arrivals. This is where we are able to use the bearing of the vessel, the velocity of the vessel, and we can actually have that vessel either slow down or speed up to arrive just in time to a waiting berth. And this is information that is submitted by all of the vessel agents. Because of the interoperability with Lloyd's, they only need to select the vessel from an identifier, and most of the forms that we require are automatically populated. This is what our satellite tracking looks like. The core function of our maritime single window is to provide clearances to vessels. And we can provide this clearance as early as 24 hours in advance for international voyages and 8 hours for regional voyages. And once we have consensus between all of the parties, this would be customs, this would be immigration, port health, and of course BPI, then we can grant what you will see shortly, provisional certificate of clearance. This certificate is given, as I said, 24 hours in advance. Once the vessel arrives into Barbados, then we will issue a final certificate of clearance. We also do the same for departing vessels. So there's a provisional certificate for a departing vessel, and then there's a final certificate for the departing vessel. To facilitate this clearance, there are several forms, some of which may be familiar to you. So the file forms, the 7 file forms, is general declaration, cargo declaration, hazardous declaration. There's also waste disposal. There's a form that speaks to SOLAS. So all of these forms are submitted electronically. So this is your waste delivery notification. All of this information is fed to the maritime single window electronically. So there's no need now to fill all this information manually. And as we tabulate this information, it is very voluminous. So what we have done is that we have employed data visualization, which gives us, at a glance, what is happening. We can see any bottlenecks, we can see any issues at a glance, we can allocate resources. We can also use historical information, once we have enough of that, to make predictions and to make informed business decisions as it pertains to the maritime operations at Barbados Port, Inc. So what does the future hold? From a trade facilitation perspective, all aspects of trade facilitation begin and end with customs.
And therefore, the situation is to have an interoperable set of information where customs can have information on the receipt, storage, and delivery of cargo at the port, while at the same time, using the same system, have information on the certificates, licenses, permits, and other documents which are the forte of other government agencies which are not related to the port. Now, there are 5 pillars that are integral to the development of the nation. And these 5 pillars must be reflected in the way we adopt the transition to an interoperable port community system. The first of these pillars is the concept of a single window. And there are different types, but they all offer a single source of submission of data and a single source of retrieval of that data. So you have a single source of truth. You can have all of the technology you want, but if your legislation is not addressed, then it is useless. So we have done updates to existing legislation, which will be our Customs Act and our Port Act, but we've also introduced new legislation, which Dwayne and I, we would have had that conversation yesterday. We would have introduced new legislation to protect data and also to introduce the concept of an Electronic Transactions Act. There also needs to be a paradigm shift. You cannot introduce systems and not engage your users. I cannot repeat that enough. Embrace your technology. Work smart, not necessarily hard. Interconnected systems means that you now have interconnected threats. So it means that if one member of your port community system is compromised, all of your members are now at risk. So build cybersecurity into your systems by design. It is not an afterthought. So to give another example, when systems first became interoperable and when data and information digitalization became the norm, couriers became very afraid. At the time, the main business of couriers was to deliver manifests. And they said, no, you're going electronic. We can't deliver manifests anymore. We'll be all out of business. Today, there are more courier companies than ever because from a business transition, couriers have gone from only delivering manifests and now they're delivering the endpoint of the supply chain, which is packages. So this improved their business. So what does that mean? I recognize one of the statements from your last presentation, Mrs. Nugent-Hill. Jennifer, I'm honored. I'm honored. It is not business as usual. And that is because technology transcends business. And as technology evolves, business will evolve. So the emphasis will no longer be on simply applying technology to solve your current business issues, which is digitalization. The focus soon will be developing new lines of business, creating completely new business mechanisms that are now available to you because they are based on the backbone of technology. And this is where we should take the supply chain. At the end of the day, interoperability ensures that all persons in this room can be a participant of a more efficient operational supply chain, allowing businesses to develop for ports and other entities. And factually, that's the reason why we are all here. Ladies and gentlemen, I am Carl Branch. I am Rommel Edwards. Thank you very much for your time, your attention. Gracias por escucharnos. There's a question? Yes. Hello. All right. So good day. I want to say it was a great presentation. Thank But you. before you go,
Could you shed some light on any of the challenges you may have had during the development process of the systems? So one of the biggest challenges, I would say, was standardization. So in our country, we have a range of technology capabilities. So when extending interoperability across that range, you sometimes encountered original or what we call legacy systems. So the difficulty, the technical difficulty in establishing standards and technical informational norms so as to affect interoperability, that was probably one of the most difficult technical challenges that we would have faced. I would say in addition to that, we also had security challenges, so information security. And we came from an era where security was thought of as just an IT problem. There's a security issue, the IT guys will fix it. And we had to change that climate, we had to change that, we had to implement that shift in paradigm where we have told everyone security is actually everyone's responsibility. And once we have reached this advanced stage, well, that is when our friends at Hudson, they stepped in and they assisted us with this change, but that was also a huge challenge. Thank you. Thank you very much, CEO Moore. Thank you. Don't ask any more hard questions, please. All right, thank you very much. Muchísimas gracias, Carl y Edwards, por esta presentación sobre interoperabilidad digital y la implementación del PCS en Barbados. En estos momentos le cedo la palabra al doctor Bueso para finalizar la sesión y proceder al almuerzo. Muchísimas gracias. Gracias, señora Gustavino, otra vez. Y a los dos ponentes, fantásticos estos gallos, son buenos. Son de los mejorcitos que trajo ahora el señor Durán. A tus órdenes. Por su dinámica presentación y por recalcar la importancia de la ¿qué palabra? Que es interesante, ya le explicaron que era la relación de la operatividad por vía de las computadoras, de los nuevos sistemas. Son gallos estos. En los puertos, lo cual incrementa la eficiencia de las operaciones día a día. Agradeciendo a todos los ponentes de este día y medio que se han tomado, día y medio que se han tomado el tiempo de compartir con todos nosotros su expertise y prácticas exitosas en diversos temas sobre innovación tecnológica. Doy por concluida la tercera sesión plenaria. Los invito ahora a todos a pasar al almuerzo, que tengan buen provecho y continuaremos después. 55. 5. Estaremos aquí a la 1:45 de la tarde, otra vez en este salón. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Those walls just disappear. I'm in love with you. I hope you do. Read the signs. I'm looking for a way to let you know I think of you tonight.